Oh my God. So hot. Okay. Kuma bëggoon a dooree tey nag xama randu pour askan bi mun a gis lii teacher time xama taxaw Tey da nga waaw class is in session lii dama ko dee bëgg a describe as suñ healthcare funnel bi te lii nekkul Innovarex lii any healthcare system gis nga ni ku nekk góor yu bari kañ nga dee faju soo yégee dara sa yaram bi right nga daw dugga fenn step number 1 foo dugga lu ñëw ut information parce que moo tax ma ne ñu dee war a dee faj ku laa faj te amul data faji gumba la nekk di def kese. loolu moom la ñu ooyee triage diagnostics nga dem lab yëpp ñu ngi jéem a wisite pour àgga fan docteur soxna mun laa defal lan diagnosis loolu te dama koo wax du liggéey nurse pour mu joxe diagnosis du liggéey pharmacist pour mu joxe diagnosis liggéey physician la pour mu joxe diagnosis so moo tax koo xam ne amul MD si turam warut a joxe lan diagnosis sa yoon newul si joxe Right? diagnosis sa yoon newul so si diagnosis bi nag xam nañ ne either two things la either acute illness loolu moo nekk feebar boo xam ne doo dundaa moom for a very long time malaria si la bokka yenn viral infections si la bokka 5 to 7 days nga wér chronic illness loolu nag jabar la bii docteur su la waxee ne Ismaila hypertension am nga ko bii ba faw bii du dem fenn diabetes hypertension heart disease garab bii every single day mu neex la naxari la soo amutee garab dafa yaaxu te loolu nañ ci waxtaan problème yi Africa lii la lii leen ne ooy a fragmented health system boo xam ne yow nit ku feebar bi bala ngaa xam lu la jot di nga daw delsiwaat ba léegi-léegi danga dee caalit rek ne xam nga lan la suma xaalis bi jeex na te amoo pexe aw ma jot ba pare fu ma dem dañ ma wax lu ma jot. wax bi leerut wiiri rek. Gambia ngay dem 5 places dem nga lab ñëw dem nga doctor's office ñëw nga dem si pharmacie bi ñëw ma laaj la lan moo la jot wala ñun ñu nekk si diaspora time boobu noonu da ngaa yónnee xaalis nga yónnee let's say $10,000 si gars yi wiiri waare ne ñëpp ba pare nga ne mami lan moo la dal jox ma garab de waaye xaw ma lan la munuñ laa wax sa diagnosis bi lan la so lii nekkul problème yi Gambia like lii fragmented health system la moo tax ñun suñ xalaat sax nuñ dee approcher healthcare pour alleviate lii la donc la moo waral loolu foog naa dañu war a waxtaan loolu tamit ndax society healthcare system bi la wala ci patient yi la tamit well it's both it's co-equal ownership la parce que problème bi ñaari boor la am na ñoo xam ne dañ def seen boppa docteur am na ñoo xam ne Google the reality in the ground mooy ne many years ago those practicing medicine felt they were giving service to people who cannot understand the sort of service that they were giving. literacy level Yes. Okay. So what that means mooy ne yaa ngay faj nit ki but it is just you initiating ni nga ko faj. Rather than discussing the management with the patient and knowing the realities. Boobu what it means mooy ne what we are doing mooy ne di nga mën a waxtaan ak patient bi ne ko I think ne it's high blood pressure. Based on A, B, C, D, based on this evidence, and I think that you, amlodipine will work for you, and we can start with 10 milligrams. Bole cock, exercise A, B, C, D, as we will talk about later on, and you have the chat and the discussion. But initially, you have the diagnosis, I'm the one that got a be regular.
jël ko benn yoon si bés jël ko benn si bés bi. per bu weex la per bu weex la dafa round come back in a month time ñu cegaat ko and that's a back and forth and that means ne for 10 years pare nit ki du xam su del si wutee kañ Su nga ko dellu si gisaat when they are in the wheelchair or when they are in the what is it called in the stretcher at red when it's too late. when it's too late te leneen tamit co-equal ownership health system bi man lu ma dee wax mooy ku blame health system bi rek da nga war a taxaw si kanami seetu xoolaat sa bopp. xoolaat sa boppa John F. Kennedy président America moo waxoon ne ask not what the country could do for you but what you could do for the country nit ki bala ngaa laajte nguur bi wala dëkk bi lan la mën a defal bés bu nekk soo eewoo suba nga jaakaarloo seetu laajal sa bopp man lan laa mën a tey lu defal ma njëriñ Gambia tey te su nekkee mbiri wér-gu-yaram kéemoo proactive comme yow looy defal nii nga check sa blood pressure bi loolu yaa ngi wàññee burden yi health system bi Gambie ñun dañoo xaar ba nga aaga fii nga daw dugal lopitaan di expect miracle nga fekk fa maasi kéemo yi maasi papi ba pare ñu ne suñu health system bi dafa yaaxu fekk lii 20 years ago nga waroon a door di jël parce que ñaata Gambien ñoo xam ne from 28 ñu ngay jël garab every single day comme man bariwut so loolu bokk na si kéemo So in short, before you move, it's very important pour nga nekk di dem check sa vitals at least once it's free every month. te ñun xam nga luñ dee wax wareef la. ñëwal si Innovrex waaye soo ñëwutee si Innovrex sax lan demal foo óolu demal foo óolu Very te important. it's a men's health show because men typically ñoo dee delay cost of healthcare a lot Right. so kéemo loolu bokk na si Yeah, man, from my point of view, lafta jikelo ko wato do bije. Ndara ka do ko kadam in rural Gambia. Aka kole a pour ye record sota about an individual. Right? Comme ngo jama jama na mari natanam wolan tirifolo ti nyaaje. Aka kole a pour yalo ba da tela dame. Ne ka aka kole ala kote ke pour yalo min bo mari actually. So mimu jama bi je kasi kana pare na ataaya bi pare jama bi je kana with no record e kam min fo wolon ko ye boro dinala nonde bari mbo boro min takam boro ko yolam kayto tembul buko tambo bor ko yow boy you know And that's very important because at some point mun nga visit the physician. yeah At least you are given a start dose or initial dose pour monitor la. So in 2 weeks, 3 weeks time, war nga ñëwaat pour doctor bi make follow up. so imagine even the previous lab record so ibukaja buke ma parce que yëpp manual la tam yëpp manual la Exactly. tamit. So even the antenatal nga tukko diamule with the health education but ka kalam da wato do model biye I think cultural barriers lam e kam min fo walan ko mo lef kana juna ni nata juna ni modalon kono wati nyala they want to come at the later stage you know we are cool jama tinyata so dama kewal fana nyanda ka nyin kala model pour you know yela musul ka ke fo ke la katol jibe you know te kéemo lu mooy wax te kéemo midwife la suñu ko xamut kéemo is a trained with midwife lu mooy wax mooy suñ culture bi once again suñ aada bi léegi is beautiful waaye daf ñu dee sonal am na ñu bari dañ dee bañ a dem lopitaan suñ xamee ne ñu ngi biir pour di bañ stigma bi ne xëj na biir bi mun naa yaaxu bi risque la de boy waaye yow waa Banjul la boobu forcé waa Banjul la Naka bi ute na Campeh Albano bi de Dibakunda yenge rek. mooy pasal gay waaye bi ku nekk sa kaas si bopp la am Pasal Tey nga- ñaata kaas nga am ni ñaata kaas nga am. non pasal ndaari fële Ba dog ñaata kaas nga am tey ni. non juróom benn kaas ku nekk benn Yeah. kaas si boppam Amar moom du dee naan ataay. amat duy naan amaat duy naan Non Mr Jonge du naan ataay. waaw bii moom bii na mooka boy bala ngaa mosal boy bii àgg na bii àgg na salu Ba nderi rang dee naan. loo wax Bi dal na. di dal boy bii Bi du ataaya bacilo. kii waa Abdal la Bi du ataaya bacilo. bii de donc yaa ngi woon fu am solo. waaye Ñu continue. àndandoor gis nga ne wane pregnancy te ne ñëw si pre-eclampsia sax si different types of high blood pressure yi gis nga góor dañ war di bokka si healthcare the same way especially if it's a partnership pregnancy period bi antenatal services Gambia has one of the really good services in Africa waaye problème bi mu dee nekk mooy bañ a ñëw wala bañ a teel a ñëw so kéemo lu mu wax lu am solo la pour nga xam ne especially da nga war a gën a sawar pour yeneen nga mun koo detect early because gis nga pregnancy bu yaaxu dëgg la biir bu yaaxu it's a very painful thing to go through waaye yàlla la foog naa yàlla moo dee maye doom
te ku yàgga si sëy jaar na si duñ ko dee waxtaanee rek waaye ñun ñu bari jaar nañ si multiple times most of the times personally man jaar naa si but lu am solo la so moo tax lii nag moo tax ñun we're advocates of electronic health records because daf dee gën a yombaloo mbir mi donc anin fulan jom ko mba diam kam funding keli ko mi ya gana kafu ni ya jiwe dulata mi yalan ko kewol ni no ela no mo nyol kata loptano they do better mi yalan ko ke la wife will danda and even correlling kam minga fam ni minne ke wanata ita baka la nota won e kajal pour nim partner involved e ba ma ko la nanyanta boro miltala and natara nyanda kono natal lan ka ko nyam comme kono natalo kulun doran do natan ka ko nyoko kulota bula nanyanda kono nata and already the individual ba label so kajo ko akike blind game healthcare provider nyin ka terrified be bu kan ba keri even tell ma long from there and lolu sa dafa important am na very important the community pour sa jabar su jëlé bir at least she needs you very well every now and then she needs you fanamu cultural barrier you have to be a caring husband why not go de nekk si delivery room bi sax it's getting better. It's getting better. waaye xam nga suñ generation ñu get try bu njëkkee moom da ngaa campé kër doo gis sa doom bi ba mu génn rek ñu ne la Fatou am na doom you don't even go to the hospital. ba yow da ngaa nekk si delivery room waaw bu baax booy bul home de non taxaw xool la xam nga góor yi bari dañ dee home si biir delivery room dañ dee home gis nga soo buggee xam doole jigéen gis nga góor bu yab jigéen fekk loo ko fu mooy juree sa doom loolu góor bu ko gis doo musa yab jigéen cause ñun dañoo dee man óor na ma ne yàlla suñu dénkoon jur doom two things mooy happen xaafi góor yëpp nañ dee ba pare àdduna bi ku nekk benn doom laay am cause doo si jaaraan voilà mu ko fay do kamin fay rek dol kanana nke yamarin ka fay ko comme kono wada men day akke wayata it pregnancy your family planning method kai maybe 2 years or 3 years within few months abina fa nkema ko na bon mu nekata nkema ka la sa dingol you cannot imagine communication business why ñu delu wa si hypertension li report bi I took it from WHO li ñu ne Gambia feel at all when it comes to our hypertension profile. This was taken in 2019 right like a suñ population bi ñu ne 2.5 million waaye lu ma dee wax Gambia is 1 million people because half the population bi yëpp suñ median age bi is teenage age la right total deaths ñu ne in 2019 14,200 gis nga data di WHO la de waaye man lu ma dee wax ñun óor na ñu ne ñu gaañu biir Gambia mbiri hypertension ëpp na 14,000 but anyways gaañu ne age standardized prevalence of hypertension amongst adults 30 to 79 loolu mu ngi laa wax ne soo jëlee nit yi yëpp Gambia ñoo xam ne am ne ñetti fukki at ba 79 ñu ne 38% moo nekk prevalence rate bi loolu mu ngi laa wax ne every 10 adults ñoo xam ne ëpp nañ 30 about 4 si ñoom am nañ hypertension ba pare right loolu ñu ngi laa wax góor ak jigéen breakdown bi as well ban moo ëppa déedéet waaye soo gisee ñu ne 35% men right 40% women lu tax data bi mu mel noonu We don't go to hospital. under reporting amuñ enough data on góor because ñun xam nañ ne jigéen yi especially during childbearing age yaa ngi screen for pre-eclampsia so foog nga dem gisi so data bi it's not as good as it needs to be because ñun xam nañ ne góor yu bari de under reporting te yéen xam ngeen ne kéemo ñun dem nañ class pour def what's your number ñu gis góor yoo xam ne de 40 years old musu ñoo check seen blood pressure and their blood sugar in their entire life wow right so suñ la ne 38% of Gambian adults prevalence right 35% men 40% women lii pour man it's just my personal opinion data bi mutut waaye ñu ngi laa wax ne of ñii ñu am hypertension right diagnose 36% 53 right percentage of population with hypertension ñu ngi laa wax ne 36% of góor yi are diagnosed 53% of jigéen yi are diagnosed so xam nga loolu dooreen bi wax ne la ne genn wàll bi yëpp moom nekkuñ treatment right problème bi door na out of those 22% right are treated with men once again treatment rates yi kan moo dee gën a nangu treatment jigéen yi so góor yi once again moo tax ñu dee teel a dee
ñu ngi bañ treatment xoolal percentage bi of ñuñ control only 8% of men ñu am hypertension are under control so mu ngi laa wax ne su 100 góor suñ taxawee 8 rek moo contrôle 8 rek ñooy pass exam loolu dafa mel ni suñu waayeg bi parce que xam nga waayeg bi tamit grade 12 même su 100 taxawee 8 rek a mën a pass pour dem university right jigéen ñi 11% ñu ngi understand crisis bu nekk si suñu dëkk bi mbiri hypertension right Well, this just tells you why it's frequent. Lots of people are stroke. ñu ngi stroke te nañ ñëw si stroke xam nga lii xam nga déedal li te lii WHO la waaye ñu ngi laa wax tamit hypertension control rate scenarios ñu ngi laa wax ne if progress were to achieve 5,000 deaths would be avoided by 2040 waaye tamit ñu ngi laa wax ne percentage of people with hypertension these are the projected hypertension rates ñu ngi laa wax ne lii is business as usual Gambia business as usual rek enough life smiling coast B progress achieved ak B aspirational so mu ngi laa wax suñ psychology tamit it's as if xam nañ ne problème am na si dëkk bi te booy yéen si seen blood pressure yi booy normalul de Pap bàyyil honeymoon Jambarr naka la booy yow booy ana supa kanje yooyu mu ngi riis de ñaata kéemo waa ñu leen ñëw so WHO data ñun xam nañ ne buñ dooree Innovarex one thing la ñu wax mooy Gambian du mos a fay pour high blood pressure te yéen ñëpp mun ngeen a nekk suma witness since 2020 benn Gambian musut a fay pour check sa blood pressure ak sa blood sugar through Innovarex since then moo tax this was the first campaign buñ launch mooy what's your number lan mooy sa number because ñun ñu bari booy yi especially xam ne ñaata points table bi Manchester United fan la nekka xam nga kii ni ñaata goal la score xam nga ñaata assist booy den dee xam data bi wax la ñaata miles ñaata touches lañ am si game bi nga laaj leen sa high blood pressure mu mel ni Chinese nga leen laaka so campaign bi si leen ko dooroon what's your number ba pare ku xam mbiri data man dama dee xajaanee suñ data bi Innovarex Global Health because every single blood pressure buñ mus di nata biir Gambia mun nañ la ko won within seconds mu ngi si suñ data bi te lii mu ngi laaw just give an example suñ dëkk bi wéruñ we are a sick nation because lii mu ngi laa wax patient's blood pressure lii all the data points buñ am xoolal lii 24,408 more represent 40% so xalaatal 100% mooy lan so mu ngi laa wax ne si nit yooyu yëpp only 40% of the population have a normal blood pressure xam nga bii mu ngi correspond ak bii demal si systolic bi te dog dinañ laal si bii ñu feebar ñu am hypertension moo ëppa so WHO su ñu waxee lii waaye ñun 5 years lii lañ nekk di gis xam nga gaab mu ngi fa te lii du komba ñun dañoo dem si community si moo tax ma ne wane every 10 nit ñu taxaw góor yi especially at least 4 feebar ne hypertension daf si dee bokka ba pare data bi mu ñoo wan ne only 8% are controlled problème yu bari yuñ dee am foofu la dee dooree te amul at 30 years bi pour man is too old you started at 28 because man 28 laa dugga man 22 gis naa ne 22 ñun dañ dee gis 22 rifaa nañ ko so loolu mu ngi laa wane data bi yëpp tamit du ma specialist wante lii lu war a gestuwaat la moo tax suñ dee wax nit yi ne lii this funnel lu ko gën a am solo pour nga understand ko amut because fii nga dee doore doomi aadama yëpp are somewhere in this funnel green bi moo nekk ne yow amuloo benn chronic condition loo xam ne mun naa tax ngay dugal lopitaan ngay teel a gaaw a gaañu te loolu mu ngi laa won ne it's as simple as comme ni ñooy def nii ngay check sa blood pressure yellow bi soo si duggee rek I have been diagnosed with a chronic condition mooy hypertension so man dafa mel ni man dama dugga yellow at 28 so léegi mbaar boo gis nii mooy nu ma dee fagaroo garab yi
Fagaro is right, right? fagaru Ma wala fi mu ngi ñëw de. donc fagaru leen wax waaye du ma dee fagaro wala fagaru wala maa ngi fagaru. Ni mo fagaro. Boy, The equipment that he is using to do. boy, you know you could take the boy out of Banjul, you cannot take the Banjul out of the boy. Ajambok Liman Street af die moo nekk non. persévérance laa juddoo. non olof bi leer na ko Fagaro la. Fagaro la. Fagaro is the The things that you are doing. Exactly. the process of Fagaro. va bila process of mooy mbaar bi. garab ma nekk di jël suma lifestyle bi lii su ma ko bàyyee rek xam nga soo génnee mbaar loo dee def daanu right te lii soo si duggee rek moom problème bi nañ si wax waaye data bi is very important so man naa break ma bàyyagum doc moom mu jox ñu xalaat from his perspective because diagnosis suy am te doc mun ngaa toog foofu sax because yaa ngi doxal ataaya bi Suñ chain. nga door man naa la guide wasa ba pare man dama war a check suma blood pressure bi because nu ma leen ko waxee man naanaguma suma garab bi te xam nga ñu ngi doon wax mbiri sooy oor kañ nga dee naan sa garab bi typically su ma ndogoo laa dee naan suma garab bi waaye xamoon naa ne tey show bi blood pressure dañoo check te man am confirmed I have that hypertension am naa ko almost 10 years so man maa ngi anticipate ne suma blood pressure bi will be higher than usual waaye tamit naan garab immediately after then fii balaa show bi di jeex ma chegaat suma blood pressure bi hopefully lisinopril bi doon na di def liggéeyam waaye maa ngi fagaroo lisinopril for 10 years fagaroo Doc wasala Yeah, I mean, looking at that, li lum ñu wax mooy risk factors. Risk factors mooy li nga xam ne non moo xam ne mooy précipité li tax problème bi gaaw a feeñ. Bokk na si the first one usually is a genetic problem. Because I'll use it as an example. Li ma dee la ci wax mooy ne if sa papa wala sa yaay or both of them am nañ high blood pressure. Good chances soo fagaruwut di nga am high blood pressure. te yow xam nga suma yaay xam nga condition ako ni fama wala bama mo be kono mi ala ko a hypertension ni me fan tanka doron mi fana mba soto la Yes. Omar si séeréer Omar So genetic problems boobu nga xam ne is non modifiable. mooy liñ juddoo mu suñu yaram yi already. boobu mooy one of the commonest risk factor in Africa especially. ñaareel bi if you look at the first one I like it ne is high sodium. ñun Gambia fii nañ xorom. nañ ajaa. nañ jumbo nañ magi. nañ takk. series of it. xam nga mag bu njëkk yi suñu xoromee rek pare nañ si. ma xorom rek mooy xorom rek dañ daan am na ñoo xam ne sax xorom dañ daan jël comme sipa yi wala kecax safale ko xam nga affaire yi all this industrialization of jumbo ak yooyu amutoon so this has become a very big problem moo tax fu mu nekk nii things are coming lot earlier in younger adults if we come back again one of the other problems in this generation mooy urbanization mooy moving mooy jamono bi fi ñu nekk nii rek we keep on saying sa procès bi Allahu akbar xam nga am bettuma doo maa ngi 153 over 94 it's expected meaning it's high doguma la waaye boy jotale ma suma garab bi man naanal gaaw naan man sama tey mu ngi xaay mu ngi xaay 153 over 95 nañ discuss doguma la continuer si xorom bi so si xorom bi is one of our big problems in this generation soo jógee si xorom bi nga ñëw urbanization mooy ne we are living in an environment where we are not burning energy comme ni ñu waxoon rek si diabetes bi yaa ngi dem liggéey si air condition wàcc sa kër air condition dugga ci moto you're not exercising and all these things going on and again what we said was ne high blood pressure ak diabetes are cousins seen these factors yëpp are usually interchange. You want to say that in Manding? Ako fula nyamu minti walang ko Wala wala suma kasi. Ben jamano min kono na tabiron ka kol mirkije anin jumbol ni majid o fanambo kol kono min ka tan ani funding kil ka yela selo soto ako wotumo kebale ka tamala ni kata do ko la war ni temme na mulka bulela moto lo kono ni kata do ko la an bala mamma ngoy buka ka bake mo mi la faara je dorom bi doro na moy docteur gawa ni keba do ba kacha kan ba fukan wotumo tonte wol ni tanje tema mulka tamal war bi bitin tonte bul dama mulka tan triptal No.
no. Sometimes I see. I live at Bloombank Junction. Wow. I see people standing to deal moto put the traffic lights. Wow, dégg la. Sometimes I'll be like, sister, don't do moto. No. duñ dee dox. No, ba pare high sodium bi ma laal si rek. gis nga anything loo xam ne dañ ko def si kaan. lekka. Can't food, yep. right? xorom bu fa dee nekk mun naa rey nit. Yep. noodles. paquet noodles loolu soo gisee consumption yi xorom bu fa dee nekk. loolu bokk na si feebar bi. te xam nga xorom yaa noo wax générique. nit ku ñuul. naturally. suñ yaram bi moo dee gën a téye xorom. than any other race. moo tax we are more at risk for hypertension because hypertension ndox xorom fu mu bari rek ndox lan la dee def. dafa ñëw. loolu mooy water retention. so dafa mel ne loo xam ne pressure la fu bari ndox pressure daf dee dem up or down. up yëpp science la. so moo tax da nga gis ne garab bi sax nañ si laal yenn garab bi high blood pressure bi lu mu dee def génnee ndox sa yaram bi. loolu moo tax mairie seen dañ dee toog tànk yi di néew. because tànk yi di néew the fluid retention. waaye fekk ceeb nañ. yeah and then dañ war a suñu yaay dañ leen war a sensitize about this it's very important parce que mairie léegi dañoo toog wër ba dem ba ngoon dem si ngénte yi lekk seen ceeb bi benn cin yi nii wala gars yi tooga seen cuy duutiri comme yu saf. maa su suma maire bi ñëw di ma laaj naan suma lam la du piin bi ma ne ko yaay luy lam la du piin mu ne jox ma suma am la di piin bi suma boppa baa ngay diis xam nga things like this dafa garaaw mairie ba xam nga loolu ba pare gars yi duñ dee train duñ exercise ba pare duñ jël garab every day xam nga garab dégg nga lu mu wax mu ne billaahi suma boppa baa ngay métti jox ma ko asif yeah boppa bi su méttee rek la ko dee jël gars duñ naan garab on time they won't exercise and dañoo nekk di lekk diw 8 pm wala after timis tàngalal ma cuy diwtiir bi non waaye question bi mooy tey pour ma defend gaay doo ndax suñ duggee dañ dee jot si ku mel ni docteur Soxna ku mel ni docteur Sagnang koo xam ne na la explainal gis nga nit ki doo ko ne naanal ndox exactly man nu ma mel danga maa wax lu tax ma war a naan ndox lan mooy xew su ma naanutee ndox lan laa war a séntu su ndox bi doxee lan laa war a séntu su ndox bi doxutee loolu nga mun a waxtaanee mbiri wérgu yaram waaye loolu du fa dee am continue low potassium intake banana potassium am na ñoo xam ne dañ dee door di cramp moo tax ndoxi kooka mu baax moo tax watermelon mu baax moo tax si nga buy full of antioxidants full of potassium buy bi bu leen si def sukur naanal buy rek na la mun a toppatoo cause daf la dee jox potassium te potassium bi daf dee mel ni lu sa courant yaram bi dee soxla pour sa xol bi di dox nu mu war a doxee soo ko manqué rek soo demee laab dañ laa wax ne soo nekkee de naka leen di ooyee cramp si olof wala man ni ka siriti bukki mus ngaa jot cramp digg guddi booy stiff muscle mooy siriti bukki mus naa daal digg guddi dal na ma ba soona no yooyu dang dee su ma dal digg guddi nag waaye amaguloo jaxar kii xale la 23 la donc xam ne lu may wax bachelor yu bon yi donc xam ne lu may wax Omar bachelor la xam bachelor la am na boo yoo xam ne dañ dee am stiff muscle si diggi sëy boobu daf dee nekk confusion mooy boobu problème la yàlla bu ma dal seekare la kii xale la yàlla bu ma dal yàlla naa koy dégg dee rek xam nga da ngaa continuer boobu doo dee continuer ba loolu su la especially athletes yi moo tax time boobu noonu soo activé lack of stretch bi football players yi anybody koo xam ne yaa ngee daw bu bari stiff muscle xamuñ ne sa yaram bi dafa ñàkk potassium nekkut muscle related de da nga dehydrate ba nga xam ne sa yaram bi bariwul moo tax gis nga even sports drinks yi dañ si dee def potassium moo tax nga gis ne team si sa léegi ndoxi kooko half time sooy play football nii nga naan ndoxi kooko moo gën nga naan ndox te Gambian bi duy faral di check potassium level non duñ ko dee check potassium deficiency is very common waaye availability bi la waaw also yeah ma ko doon wax rek ñun suñ dee toog di nga bëgg a def loolu jàng nga ko théorie waaye doo ko mën a xool ba pare alcohol tamit consumption you think la Gambia sax it's becoming a bigger problem in country thank you because bu njëkk ba nit dañ daan rus and alcohol in Islam is a country where most of us are Muslims it's not allowed but now léegi su demee si bàyyi benn moodu nga gis muy naan sàngara loolu fu nekk la dëkki naari sax ñu naan alcohol so it's becoming a bigger problem and this is because also availability is more yes ba pare toog baa ngi bari yes and again the cheaper product is available
nga gis ni si mbéere bi téye mbuus oo def ko ci si those juice yi naka rek nga waxee correct kaana bi ak singa bi so loolu yëpp mu ngi fa. so those things are becoming more problematic and moo tax yii are becoming problematic and woe be time the ones engaging in those illicit ones are the ones that wouldn't go to the hospital. But is alcohol illicit? Sangara, is it illicit? No. Boy yi pon ak boy yi naan sangara ku baakaaram gën a diis. Bakar. No, Bakar, mbala health wise. Both. Bakar moom sangara moo gën a diis. Are you sure? Yep. It's very Du intoxicant. Yep. It is intoxicant. It is. Ñaari yëpp intoxicant. Arhan moom intoxicant la wax. Thank you. Xam nga fu may waxee tëdd. So intoxicant, Ñun Gambian all of it is an umbrella. hypocrisy and arms nañ waxante dëgg man question ma la wax mooy Donc nekkuma di ko advocate. waaye kenn Intoxicant moom waaye dama ne intoxicant la Arhan wax. nekkuma di ko advocate. Su fekkee ne dañ ko bëgg a jëlee foofu noonu dinañ ko amee somehow wrong. na leer de gars yi dañ dee commandé tay. day leer moo tax ma ne la dañ ko def waaye dama ne because of ñeneen ñi weed bi suñ ko póonee daf leen dee keep alert the same as take no that they alter the state of consciousness. Yes. no Euphoria moom. bu diine bi ñëwee. ah julli si dañ daan naan. waaw diine bi ñëwut bàyyi. waaye xam nga sangara loolu laa nekkuma di ko advocate ba dama bëgg comme ñu daay leen si tuuti. dañ dee laaxu di jël di stable ndax la. non waaye lu mu wax dafa am solo de. because gis nga ñun dañ am double standard. when it comes to substances. mais ma kii moo. gis nga Gambie bi dañ confuse. a little bit. da ngaa gis ne yow mun ngaa nekk ponor man bañu ma substance ku nekk ak loo xam ne sa garab. bañu ma ko right. and am not te foog naa man dégg Gambia farming bi sax dañ war a dugg si cannabis business bi. waaw am na solo. because mun nañu export yes medicinal marijuana is a product now bu Gambia mun a export. te suñ laws yi dañ ko war a gestuwaat because yëpp intoxicant la. alcohol mun nga koo jënda du la yóbbu kaso man foog ma ne doomi aadama war nga koo tëj because of weed. man loolu laa gëm philosophically. waaye tamit xalaatam la de. waaye man suma xalaat waxuma ne xalaati in over excellent this is just my belief ba pare as a pharmacist xam naa ne there are some medicinal cases put cannabinoids bi ak THC especially in a country boo xam ne pain management bariwu fi foofu laa nekk di waxee man. waaye dama ne waa ñëwal. dañ also am double standard culturally and in stigma because boy bu téye butéeli biya ak boy bu nekk di pon butéeli biya bi la ñoo gën a stigmatise waaye seen consciousness bi is altered either way. baakaar la. baakaar la. but soo ko seetee ñaari ñooñu noonu seen behavior du nekk benn ku jël marijuana bi moo ko gën a conscious. non you know alaat level ba because ñun ñëpp ghetto boy lañ one time you know toog nañ si ghetto bi am nañ friends yoo xamee ne ñu ngi engage si yii nii so man lu ma experience laa wax comme ñu dee jël marijuana bi mooy cannabis bi. waaw ñoom ñoo dee gën a conscious comme ñuy jël alcohol. non you know xam nga lu sa nangu maa yow. ànduma si. right two things. xam nga ne weed dafa am different strains. okay THC dafa am indica. am na sativa. indica in the couch. moo la dee melo. xam nga man pharmacist la. so I know what I'm actually talking about. sativa bi is a upper. boobu daf la dee gën a sawarloo. so Gambia xëy na yow sooy te bu ma advocate lii I'm just saying based on information. ne dafa utee. waaye either way man lu tax diine bi mu xaraamal ko mooy mun naa change sa jikko. or mun naa change your decision making. No, so even the fact that it calms you down. From what? From what? That's the question. It's an escape drug either way. It calms you down from what? Then could you Best known calm to- you down? So non ñeneen ñi loolu is best known to them. ñeneen ñi daf leen dee mën a sédatif. no, lima ñëw foofu foofu la ñëw That so baby wait. for pain relief. waaye xam nga ne alcohol. Sorry, dafa So sédatif foofu la ñëw tam gis nga alcohol bi tam daf la escape law. Yes. Like the Thai is From the escape reality. daf laa From the relax yow reality. tamit. Yeah. But So some it's people all- when they it's- stress they smoke and they okay. Boy xam nga Omar fu What may about waxee that? tamit. What about Yeah, that? xam naa ko de. Waaye fi nga xam nañ ko de. Ba pare- It's moving you from stage A to stage B. Sedative Bottom is line. sedative. Some people Déedéet. when they stress Wa- they feel like smoking. I gis nga man am not a ku nekk sa choice man dama ne baakaar yëpp a am. kuy naan sàngara ak koo xam ne sëyut mu ngeen njaaloo
a baby killing yëpp benn la right Kemo nga ne naka yëpp benn la a baby killing Abemu killing na dëgg dañ confuse dëgg la Abemu killing moo because di ba pare te léegi ma wax la dara technically alcohol bi is a purer form of delivery than weed bi parce que taay bi xamuloo taay fu mu dee jógee te léegi kush bi nañ waxante dëgga booy ñu ngee lomas taay bi di si yokka opioids drug use bi mu ngi high so we have to be very careful man lu may wax mooy Gambie mënuñ koo blanket rek wax ne dëkki julit la alcohol wala booy dañ dee nangu kuy poon waaye soo naanee biir ñu mel ni yow yaay xalaku yow a iblis yéen ay roommates dañ ko war a delluwaay because from a risk factor standpoint lii it's here dëgg la alcohol consumption is higher than what's reported why in terms of altering your state of mind an intoxicant is an intoxicant irrespective including gambling as well so lu ñu war a gëstu war rek ma daag obesity xanaa si bet bi nga bëgg a ñëw non betting yi moom mooy épisode yi boppam la yaa ma laal de bàkkee ma waaye kat say itam mu ngi yàq kër yi bari nga yaaxabu lu bëri yaa ma sànni kaddu de dëgg bi mooy man moom bàyyi ni a jiwe toña min wala ñinde ko gambling faramba teñaro ke yes mul ka wandi ko tale ko jama 30k ay 10k kata play gambling wala aka jar dole you know it's a reality for la wife la partner you know gambling is poverty pillar a big problem dëkk bu amul opportunity te bari ndaw market la for certain things waxoon naa ko one of the times it's a big market for drug and alcohol because escapism te xam nga yow foo nekk di waxee sa alteration bi naan sangara ak mandi dafa utee the same way nga mel ni sida ak AIDS right so nit yu bari alcohol dañ ne wane mandikat la daf dee naan sangara so even so waxee ne from a health benefit standpoint relaxation bi science bi mu ngi laa wax ne both of them could relax you both of them could help you go to sleep a little bit better moo tax léegi science bi even like the attire dose no ataaya bi caffeine bi dafa bari right sometimes moo tax in the USA medicinal marijuana bi léegi ñu ngi koo dose microdosing am na te loolu beneen topic la because man di league moom suma ay bu ma laal si biir we move obesity ndere yaa ngi koy enjoy na obesity bala tiyo ni mil baro warta You know, it comes with urbanization. Urbanization. Like physical activity. But the quality of food be overconsumption be. So from nekk ni where the be is obesity on the rise or is going down? On the rise. Xam nga yes. Tojal ñu loolu tuuti. Xam nga bu njëkk bi gis nga cultures yo tey maa doon seetaan benn documentary on Netflix. It's called The Blue Zone. ñu ngi doon seet Okinawa, Japan. They have the biggest concentration of nit yoo xam ne ñu ngi dunda past 80 years old. ñoom seen food consumption bi soo ko gisee su ëppee bu ëpp du ëpp 2000 calories. ñun gis nga léegi especially ñu am. dañ dee mun a consume 4000 calories in a day. Wow. te yéen xam ngeen calories yëpp weight gain yëpp calories la. man slim tea detox tea. soo wàññee sa calorie consumption bi di nga lose weight. But for every 3,500 calories excess equals to 1 pound. Dafa mel ni anytime soo lekkee in excess si week bi more than 7,000 calories total si week bi da ngaa gain 1 kilo. And how do you estimate that? da ko dee mën a xam every lekka dañ ko dee nata te léegi am nañ app yoo xam ne pistachio bi which is an amazing snack ak dates si mun ngaa dem si app bi nga find out how much calories moo nekk si lii nga nata ko waaye moo tax soo ñëwee def sa body composition bi te offer it free dañ la dee mën a wax ne yow mun ngaa nekk about 2,000 calories mooy sa resting metabolic rate bi meaning loolu ngay lakka si bés bi RMB soo defutee dara So AJ offers that. dañ koy offer free RMB right mooy RMB Boy, Clarissa daf ma defal last week boy. Xam nga lu ma wax. lu mu def Boy, mu ne 18-year-old boy la boy. loolu de. Billahi boy. but that means you have yaram to bi do- baax na Boy, Doy to. 1,300 mooy suma resting metal. yaram bi baax na I did one man tamit defoon naa benn de no boy waaye dog lu moo dafa am solo de yeah Boy, when I look at it boy, cha. xam naa ne so Omar moom su cegee moom man maa suma yow boss moom is ñu ngi- about Huh? 2,111 mooy suma yaa ngi man ñaan. 1511 la I have my figures here. Sorry. Yeah. man tamit I have 1511 When last did you check? 2 weeks ago so explain a resting metabolic rate si soose pour gars yi mun koo xam waaye loolu pour suñ lakkakati olof yi mooy am na yenn machine yoo xam ne léegi suy nata nooy diisee
daf dee mun a nata tamit yow sa yaram bi lan la dee lakka si bés bi pour nga mun a xam ñaata lekka nga war a lekka pour mu mut cause moo tax dañ dee wax ne resting metabolic rate meaning soo tëddoon si lal whole day génnuloo defuloo dara jóguloo si lal bi sax sa yaram bi naturally just liggéey bu mu dee def sa biir yaram bi mu ngi lakka calories moo tax lekka pour replace loolu la so moo tax weight gain da nga war a dooree pour xam te yaa ngi yow sa ndamba bi lan la woon 300 boy 300 Kemo 1500 right man 2111 ñun ñetta suñ taxawee xam nga make na sense very well ku ëppa yow moo gën a soxla essence dëgg right more energy so man diesel la So yow yow man 12 cylinder la waaw right sa now waa ji 4 cylinder la donc moom 2 cylinder donc so yow looy advice du la nga da man V8 la kii V6 la kii moom golf la golf la golf donc right now yow looy advice comme type 3 ñu am weight te bëgguñ ta jël slim tea non slim tea moom Simply it's a scam. da nga scam la It's a scam. so what advice will you give to those with heavy dooral weight? pour xam yow lan mooy sa resting metabolic rate nga xam sa BMI body mass index body mass index loolu daf la dee wax na sa yaram bi toll na fu mu toll very well wala dafa overweight and underweight te bii du ndee jël deret nag du jël deret jël so dara tey moo Da nga taxaw si skill. da nga taxaw rek xamal ne next week di nga am lot all we need moo nekk yow so yow but obesity is on the rise because all these factors tamit lack of physical activity ni si duñ dee dugga saal ni si duñ exercise te xam nga lu gën a funny xam nga gout lu tax ñu ko daan ooyee the king's disease Parce que lekk borom alali la woon. borom ale yaa daan gën a am access to ñoo ndawal mën a afford. is it comme dawal yooyu daf de uric acid bi ndawal dafa bari purines ak uric acid right? moo tax ñu daan ooyee gout te gout feebar bi nekkul mbiri hypertension waaye ñoo xam ne every time ñu ngi complain om yu métti joints yu métti Small joints. demal ñu check sa uric acid level bi su haayee maybe yaa ngi am gout uric acid bu bari daf they cause inflammation in your high joints level of uric acid te am na yenn garab yoo xam ne mun na koo wàccee te léegi-léegi am na benn garab sax duma leen wax tur bi waaye am na yenn hypertension medication daf day wàccee waale uric acid right am na yeneen tamit waruloo ko jël su nekkee yaa ngi amee gaaw yaa ngi amee gout so moo tax wisite dafa baax and unhealthy diet moom wax nañ ko sukur bi boobu laal nañ ko diwlin bu bëri bi diwlin bu bari bi daf day cause ceebi ngeen cholesterol There is something that is not here. lan la noonu Stress. stress diga Uncle Adama stress stress donc mu ne stress high cortisol da nga si bëgg a laal Wow. Parce que is that the highest cause of hypertension in Gambia in men in men, men is becoming yeah the highest. so fu mu the ne highest, one of the highest. It's climbing on the ladder. so yéen ñëpp ñu amul hypertension te ñu ngi check tey yeah mu ngi high mu ngi high non man suma boss Lu la stress? Yaa ngi normal? man maa ngi normal Omar yeah mu ngi normal maa ngi xaay de lu la stress laal lool xaw ma sax xëy na laal loolu fay ren bu bëri bi boy laa loolu dañ dee joxe stress de yéen gis ngeen suñ boss sax arab moo wax sax boy dañ dem enough moom rek ñu kool la dégg naa coow boobu dégg naa coow boy ma ne ko boy man fayagu mos ma staff yi rek boy xool dëkk bi rek laa xam ne boy 1 year la ñoo laajte si saa fii boy dafa saf de non dëkk bi boy ren bi war neen si wax de lu nekk dañ ko jaay ni drogue. boy up front ren bi war neen si wax trop dafa soo seer bëggee man jënd moto da ngaa fay up front. soo bëggee jëndaat kër léegi rent da ngaa fay 1 year. wala 6 months 1 year boy loolu tax nga mën a but anyways loolu tam bokk na si but stress yes Yeah. doc signs and symptoms yow how you've seen on average ñaata patients nga day gis si month bi On average, si month bi I see 350 350 patients consultations. Yeah. right signs of symptoms of hypertension laal si Before we get into these things, li gën a garaaw mooy high blood pressure is called a silent killer. very important What it means mooy ne it can be killing you and you don't feel anything. yep slowly toog rek daanu dee gis naa ko dee toog rek daanu am stroke mooy sa gën a wàlla yaram bi dee. and ñu gis nañ ñu bëri ñu ngi lompoñ si dëkk bi. lampoñ lompoñ ko waxee Omar bi ma jox la scénario Omar the poet Give it us. comme saa yi lu mu wax la rek moo tax man ñaari feebar yi laajuma leen hypertension diabetes laajuma leen at all because of ñoo yaaxa suma kër you know comme kii lu ma wax ni rek suma mère mi ngi jógee woon fii di tukki nga dem Dakar soo si biir moto bi mu métti freinam dafa amoon hypertension so yàgg na
foofu noonu rek man lately bu ma demee ba jeexal school dugga si xel bi laa understand yëpp ko time boobu noonu society bi dafa la dee jaxase you know lu nekk ñu dugal ko si biir laa realize ne heart attack la amoon yeah on highway benn dëkka ñu ne xaw ma Bambey la dëkk bi tudda te amoon lii rek ñu may ko ñu ne mu woccu dugaar si moto bi am attaque vomiting. yep dizziness thank you chest pain mu waaja mu demande ne dafa bëgg a wocca moto bi taxaw mu wocca freinam bi dimbala ko mu wocca mu dugga si moto bi toog dem na because li day xew mooy ne nga boobu ci boobu loolu is a mécanisme yeah sa yaram bi because yep sa brain bi the pressure is high it is triggering your chemoreceptors Yep. and that is causing you to feel nauseated Yep. and which be is trying to give a feedback for relax because pressure is high. Yeah. That can cause the headaches, that can cause the nose bleeding, that can cause the confusion because the pressure up in the brain is where the problem is. So Kemo, let's go down. Each one, nga faj ma. Yeah. ñu ngi wax ne while majority of hypertensives are asymptomatic loolu moom min lan Ako jamaa bi je abuka taman sero tandila. right hypertension headache Ko kundimo dizziness inyake meaning vomiting fono nausea ejiso ke ma chest pain ika sisi dimo soto. confusion hawa jahaso Ya miro ke problem odi. anxiety ku dee mel ni da nga tiit wala lu bon mu ngi happen si Ja faro mo mi ato dul je kijokati farala wato. nosebleeds ñoo dee dañ dee toog de seen bakkan yi di naacca tu duñ dee xam lan la Nungol katu yelo bonna. buzzing in the ears daf dee mel ni dafa am yoobu nekk muy riir noonu muy koy riir. waxee. buy riir maire yi dañ si gaaw sax su ma Tulo la kono waxee kamera fenne ko tara kuma kay tulo kono. difficulty breathing mel ni nit a toog sa dina bi yaa ngi struggle pour nooke Ni jiyo ka kolema. léegi-léegi nga toog abnormal heart rhythm daf dee mel ni sa xol bi daf dee nekk toog rek di maas Ako katara je wato dul je yaje ko kijoke fara. ba pare soo toogee rek sa bët bi dafa mel ni sa bët yi dañ gën a leeraay bi dafa wàññeeku blood vision Ako ni tenkun dafa ne kaje ko ela jero akatala. booy xam nga lu gën a dangerous si yi right soo dugalee benn si yi Google façon ngi disease bu xalaat La won. yëpp laay ñëw loolu moo gën a graaw si hypertension because moo tax differential diagnosis gis nga soo amutee data lii xam nga ne xalaatal àdduna bi amoon na place boo xam ne technology bi amutoon Yeah. so suma maas yi dañoo dunda rek dee am stroke rek dee right so without this machine te man suma bus is high because naanu moo garab The dog mangi buga yoka fini Go ahead. right. Abnormal heart rhythm. okay For the healthcare workers, it is very important you buy health pulse. waaw So most of the time BP bi rek len dey hold. You dey hold pulse bi tamit. Sometimes lan mooy pulse Mo nekk that number of times sa heart bi muy beat. in a minute. si In a soose minute. si soose Pulse walam ila jikafanya de jusolo ko di. so ha Ay mamma o minke montro wati kilo kono. 1 minute. pulse bi mooy lii nga soo jëlee sa ñaari baaraam fii lii sa ron loxo bi nii nga bës ko The carotid. soo yëgutee sa xol bi rek dee nga xaramat lifit right Yeah. soo tiitee bala nga dafa mel ni nit ku xëm moo tax danga day gis first respond te leen wane look for a pulse loolu mu ngi laa wan ne sa xol bi mu ngee dox gis nga CPR ndee bës si dene nit bi soo yëgutee pulse mu ngi laa wax ne deret nekkul di àgga si sa brain bi soo moo tax ñu dee dóoree dene nit ki nii di def nii pour bës xol bi la pour deret bi muy flow right so it's very important why pulse is easy to find right te léegi average human bi from 60 beats a minute to 100 beats a minute mooy normal meaning si 60 seconds bi nit bu normal sa xol bi dafa war a def nii Once. at least 60 times or maximum 100 waaye gis nga su ma ñëwoon fii rek doo di def push press up yu bari sax booy kan moo mën a def 50 press up Omar. hay bu baax Omar bu di nga àgga 50 jola aaj Non, di nga àgga 50 Ina aga tati. non, non. di nga àgga 50 Neri 50 léegi 25 Moussa dañoo def press up challenge Campeh yaa fu mu nekk nii soo bëggee xam góor bu fit na mën a def more than 30 push-ups at one go 30 to 50 push-ups is a good test of fitness donc loolu yomb góor bu fit man léegi-léegi man every suba su ma eewoo rek damaa dopp Wala do tati. door 50
door 50 daf dee ekkati suma heart rate bi so léegi any activity dafa ekkati sa heart rate bi waaye press up challenge coming soon Campeh Jambarr before I move going back to stroke foog naa tamit suñ mère is very important gars yi day jël seen aspirin 81 milligram no 81 bi te stroke bi nañ ñëw si stroke bi sax parce que aspirin daf si dee baax man area bii nii nekkut mairie rek de it's xam very nga important xam pour nga boy yi Pape lu mu nekk di wax sax ñun dañ foog ne feebar yëpp maire yi rek a dee feebar non ñun ñoo war a jàppale mairie at this level nekkut ne gars yi buñ daanoo lañ war a dawal gars yi si lopitaan non bo every time dama dee nekk di wax rural Gambia laa nekk rural Gambia because lu ma dee gis la loolu day gis nka min je wala ñindi ko jama ni ye mo natata ni moto natata borba long alon ko mero watara boytal wala pa bi boytal amon ko time wala ñen sulata ma ko do time o damma yenta ka ma ko le way before time o xam nga waxoon naa ko fi gars yi di mare mooy nijaay dem na waxoon naa ko gars yi di mare waaye yii la rek te dëgg la de te booy yi de am nga ñun tamit am nga góor yi ñun ne foog ne dañ bulletproof dañ bulletproof booy yee Power Rangers lañ teg seen bopp si seen xel de yaa ngi dellu si most de Power Rangers non dëgg la surtout suñu nekkee nii sax suma maas yi dañuy dem si gym bi yaa ngi xaw a lii nii sax xam nga loxo yaa ngi ñëw xam nga moo tax gis loo tey ma xaw a wane Pape foo toll man kay maa ngi sob ndànk maa ngi ñëw ndànk xëy na Ramadan bi moo tax ay bul dégg waaye Pape footballer yi duñ dee dugga saal dañ bañ saal right dañ dee foog ne dara duñu dee dol so dañ dee bañ a dem check ba pare ñun ñoo dee gën a wéedi ñun ñaata boy in clinic doc kéemo nga toog wax góor ne sa blood pressure bi mu ngi 180 over 95 góor bi mu ne la lan non dama stress nii rek. booy xam nga suñ dëkk bi rek. non suñ dëkk bi xay booy bañkat la. o dama jógee dox Serekunda ba fii rek moo tax waaye du dara non lii du problème. wala nga ne ko mu ne la xay soo nga ne every day lii du ma ko musa bàyyi garab bi. non booy lii dafa bari. waaye ñaata nit nga dee def certain things every day. te doo ko dee gestuwaat sax. right so lu am solo la. waaye types of hypertension dafa utee duñ mën a laal si yëpp. waaye doc bëggoon naa nga laal si. major one si especially kéemo yow mu nekk midwife bi foog ñu laal si pre-eclampsia loolu mooy gestational hypertension because loolu jigéen ñu bari xam nga bu njëkk bi dañ dee protect pour doom bi bu mu gaañu waaye dañ dee protect pour yaay bi tamit bu mu gaañu te lii moo daan tax jigéen ñu bari maternal mortality pre-eclampsia high blood pressure ñu stroke moo ko dee tax bugga naa tamit ñu laal si white coat hypertension right? Ak ñu laaj si essential and primary. So essential is really the most commonest one. The most common. The most commonest one. My mom la am. Yeah, it just comes up. Yeah. From the risk factors that risk factors, yeah. Earlier. Secondary hypertension usually sometimes it's a short-term thing. Yeah. Because of something else is happening. Yep. Maybe you have a kidney problem. Maybe you have something that is triggering it. Or you need medications for some things like some of the steroids can do that. Some of the medications can do that. Malignant hypertension, more people that are having high blood pressure, very high, and it's not coming down despite medications. Those are the one with, and isolated systolic hypertension also is common with some of the people. You know, how many systolic high blood pressure is high up, and whereas the diastolic is almost normal. Again, both times and treatment is different. Resistant hypertension. These two. So postpartum preeclampsia. Postpartum really mooy ñoo xam ne am nañ doom ba pare. And then pressure yi bañ a wàccawaat. Most of it is because they have a preeclampsia. moo di andi yëpp. Yes. Even the bleeding PPH. moom moo ko dee andi comme docteur yaa fa ñaameen rek dimoo buka musol fa tingoto jama nka fo la ñaam min ke fa tingoto wala yelo de kamin bon andon akeka nyaade le ku kilim bi je wala na mari la yelo selata amantara ka control wala amantara boro min kan akatina na la wulu wato sida ka yelo bon kendeke ana akatina no fana dinno e fa ba ma kono fula sama jama akatina no muso ele tingo e commencer wato man sifo just ni lo kono rek mo fula bi je mi an ko neri fa do 31 weeks to 33 mi an ko iman time follow so another level to me and continue. And in Gambia, you can almost say certainly don't not save that baby. Yeah, you cannot. So it's possible they are married, but it's going to be very difficult. Very difficult. And the mimu
for ya try time ya protect member kala tomorrow with regards to PPH mi ala ko akole ata baga because Gambia comme na fa ñaan musu jama bi jël hijbi katara between 10 to 11 jama ba ko 11 sort 10 to 9 All the time you see in WhatsApp status somebody is in EFS stage who needs needing blood. blood, you know. Well, alhamdulillah, there's so many factors because a motor antenatal services is so important because just see month see pregnancy be so many of them every single month from the time you find out. Like most women around 6 weeks, 7 weeks. So I'm gonna hit let's say nyaka 2 months. So I mean you 7 months nga say, right? Yeah. So num but say 7 months when you get tracked hemoglobin because anemia bit up their body. Till anemia is also a byproduct of malnutrition. Because malnutrition is a byproduct of poverty. No, you're balking us. Yeah, because it's a cycle. It's a cycle. But how many also the problem with most of the women is, first trimester, nausea, big problems, duñ lekka. Yeah. You know, when fekanala young hemoglobin of 10, Yep. they all lekka for 3 months properly. Yep. It brings down the hemoglobin to another 2, 3. Yep. Then you are now at 7 before you get to. It's difficult, when the pregnancy is becoming, heavier to come up. Yeah. So But that, pour ñu break cultural barrier with regards to abortion, pre-eclampsia daf dee mën a cause abortion. Yeah. So nit ñi war nañ leen wax ne na community kono moo la bi jëmil kan dooku wala moo la ma la fi coming na dingo so day no. Because you gotta save. Yeah, so whenever they come take a kachanda the causes of abortion, one could be this, Preeclampsia. one could be infection. So you have to look into that. So what not coming after the American competitor barrier break, kamola educate kewal fanang yalo mimba caring. Amanke mordo ko amanke kudo de jama bi nyina kake. Yes. BP ni tara fo konota doron ile BP ka sele. So nga fa pregnancy induced hypertension PIH. So ni nata kala file ke mari monitor coming nye fula njango jiwe jana Dr. Parker minfo wato do hypertension le miala ka kanana wato do kudo lewa kamana misal fe ni wato mine konota so ngela sumna jiwe o ka jiwe for protein bi jele ngela blood pressure ta ka monitor so nge advice on pour regularly kanana so ngam info mo le wala nyindi ko natara misal fe pap la no mo nata bi out of the 100 people mba minje kan ala BP haida al ma haja fanda that woman the midwife will take all the time pour ka protect ka mako so ibaje na ke ma fana mbake midwife. na ke ma biye dore sai ibaje ko ka ibe sambara nya ba so ne ala so sai ke wa kala mun daron ba kering ke ba make sure muso kana regularly aba make sure akala boro ta nyama And support system is important because I'm gonna last time I learned one day man adam as sunyari dom yeb that they am gestational diabetes. Meaning ko xamne amul ben diabetes that they am diabetes ben nek ci insulin. Why the fact that jekaram healthcare professional I'm her advocate in the doctor's offices because gis nga nit ki so xamé ne jabar bi amna andador. Doctor bi ci bopam dafa bay xel. daf dey am Xam nga lo mean because you are the protector going back to Khadija. Nekut xaalis boo am de góor boo xam ne dafa tooga yow si biir doctor's office bi di déglu docteur bi nga ne loo koo jox pour lan la ñaata la loolu ñëpp nga ko dee jox dina bu yàkkamti bul dem kaay leeralal lii loolu is important because ndaw si support boobu la soxla and da ngaa gis ne postpartum hypertension sometimes could be postpartum depression because da ngaa gis ne jigéen bi is susceptible to depression after giving birth te xam ne waxoon nañ mbiri stress hormone bi cortisol soo si boolee ñaari yow nit ki mën na laa jural doom ba pare yaa ngi ko gën a rey because nekkuloo di xalaat ne su wasinee nekkul foofu la dee stop foog nga gunge waale ko waaye tamit dama bëggoon ñëwaat even from a garab parce que ñu ngi doon wan ne 30 to 79 waaye xam ne yenn jigéen ñi they are hypertensive bala ñoo am doom so boobu nekkatul mbiri preeclampsia sax they have essential hypertension bala ñoo am doom so ñoom foog ñu change seen medication therapy bi because yenn garab yi mënuloo koo jër with pregnancy so maybe dañ laa génnee su nekkee yaa ngi jël ACE inhibitor def la on labetalol or garab boo xam ne is safe during pregnancy moo tax dama dee wax ne gis nga relationship bu physician ak pharmacist am loolu dafa am doole because saa yoo gis man Pape Kémo Omar ak docteur Soxna toog di discuss lan moo gën si doomi aadama bii kooku mbiri wér bi yaram mooy gën a baax su wéetoo woon ak docteur like li ma dee wax mooy ne I told Pap just few days ago Omar few days ago xam nga ko ñama ko fiiloon because of memorization ku ma am
But often at times, you hear me calling them, Pap, Omar, lan lañ am, what works best. This is how it's supposed to work. Yep. Yeah. Yep. Because that way, you as a physician, you have a lot of things to remember. Yep. How to diagnose, how to blah, blah, blah. Yeah, yeah. Take to medication. So if you as a The human pharmacology, ñaata years ngeen ko dee def? pharmacology, you do it for a year. 1 year. Right? You do it for a year. ñaata years nga foog ne la ñu door ñun? Omar bu weeree Omar yi wëccee xam nga fu may waxee tëdd? bu baax ah bu baax sax bu fan la nekk benn moom bu baax ah Del la- no si pharmacology how long ngeen di def? benn trimestre benn trimestre So ñaata place yi fajokaay ñoo nekk Gambia ñoo xam ne am nañu doctor pharmacist foofu noonu. konte benn dama yoga waat ba sonn So xam nga because ñi si dañ ne foog ne ñun dañu nekk di HO patients in the health system. Kii lu mu am ñun suñ pathophysiology disease bu nekk nañ understand lu tax because ñu ngi wàllum garab right but for literally 5 years straight every single thing si mbiri garab kii man I am responsible for jox ko information because moom he gets the diagnosis right yow yaa nekk di def triage bi ñun ñu make sure ne right patient right medication right time ba pare su doxutee ma ne docteur Pa kii garabam bi nekk di dox de naka la lisinopril 20 la nekk di jël waaye mu talee guñ ko parce que mun naa dem fotti loo si wax waa baax na doxalal soo ko changé nañ ko waxal kémo mu measure ko 6 times si week bi ñu seen na mud na kémo dem def soxlaam check blood pressure bi report ko Somebody told me a few days ago, randomly, Yeah. and somebody else, I know, but you are very good at diagnosing and solving people's problems. yeah We don't have the machine. Yeah, But yeah. if you understand what you're doing, yep I think that's just the basic of it's the basic the basic of everything. If you And understand what you're doing and you've got the information, it's easy to solve the and problem. it's collaborative Because practice du làmbatu. non te du faji gumbo Waaw. Faji làmbatu foofu la problème bi nekkee. Nga dem te ñu ne la waaw trial trial bi nga dellusiwaat nga dellusiwaat. Boobu doxut nga ñëwaat. Yeah, this is the problem. wala nga dem pharmacie nga fekk fa technicien mu ne asa boxu baay métti wala malaal foofu these days ni si jàmm la te ñu ngi si weeru koor but ñu laal quickly rek white coat hypertension am na ñoo xam ne the moment ñu dugg si place yi fajookaay yeah suñ gisee docteur soxna rek seen blood pressure bi high na it's actually a real thing yeah so ñëw ñu foog nga yóbbu leen in a condition boo xam ne suñ jënee machine ñu dem kër di test on their own. blood pressure bi du mu sax Again, it can happen in a hospital, but it can as well happen at home. yeah Oh, nako, brushing by one of the episodes. If your pressure is at a certain number and you're getting a certain number, sometimes you have the urge to get it down to that number. yeah And it stresses you constantly. so yaa ngi am anxiety You have anxiety. So even if you're home, you want to check your blood pressure, Yeah. yeah that is the thing that is just what white coat. Yeah. When you're coming to hospital as well, you're wondering, nah, hey, I have a good number or Dina not. wàcc, dina Dina wàcc. wàcc. And that's stress move, anxiety move, more than your cause affair. Kay mo lala si white coat hypertension rek bala ñoo transition ako white coat wala molte mi ala ko ni nata loptano to ni la pressure jibe ila pressure ka tar selen dem fenten fo e man bu ka tar haniring loptano to comme loptano la dinkirani wala ka tan ila blood pressure jinka sele wala ni nyaa docteur oje ila blood pressure ka sele docteur pa fana min ka fo lan ko asakeno hani cordal fana kono wato mina ma ila ftara yelo ni jibe la ka to maybe docteur o nambala fa target la babul alafta min atteindre o kono ala BP akatu ta la santé so lii moom lu important la There you go. joxe kaas Joxe kaas, Kuy naan? kaas. Pap day naan. waaye gis nga docteur Pa mu ngi raxas kaas yi ataya de Waaye naanal lekk du def dara. waaye loolu du yàq dara naanal waaye bii baax na Campeh la foog nga naan Ñu ba kees. non waaye kuy naan Joxal lekk. yaa ngi baax Yaa ngi baax. Waaye xanaa amul sukur moo tax. Waaye ataaya bi. waaye ñu suñu ataaya bi dafa xaw a weex léegi sukuru loolu di non bu bëri sukur Waaye yaa ngi baax. Yaa ngi baax. Boy, Naanal lekk. ataaya healthcare professional la salu ataaya dafa war a am sukur lii amul dara bi booy ñu ne ñu ngi wane ñu wàññi caan bi ak sukur bi booy naanal paas. caan bi mut na Naanal lekk. Yaa ngi baax.
saf na jasmine saf na naana. so xam nga ñun ñëpp xam nañ kan moo gën a bugg a sukur. waaw léegi li because leer ñu na bari seen laameñ bi doon na ni. boy donc papa lii moom boy. li amul sukur booy. so xam nañ naan kat di ataaya ngeen ko naan de. non lii soo ko ximee si campé bi booy dañoo tasaaroo de. dafa tas campé bi de. booy jëlal tàndarma rek nga yëy. nga yëy ko waaw àndal ko tàndal. naan ko tàndarma rek nga yëy yaa ngi baax. so donc xaa ñu laal si bii. xam nga dama ne wan ne suñu yaram yi moom yàlla daf ñu binda gis nga yàlla ko gën a jagar amul xayit deret lii moo ko dee yóbbu fu nekk suñu yaram bi right soo gisee machine yi blood pressure always daf laa jox ñaari number systolic ak diastolic right systolic bi moo nekk number bi si kaw xam nga xol moom suy def nii right contraction relaxation bii mooy xëcca deret bi bii mooy bàyyi deret bi mu génn machine la rek right so number yi moo tax nga day am ñaar parce que xam nga lu am pipe su baree lu faa flow da ngaa nata pipe doole pipe bi suy contract ak suy bàyyi moo tax dañ ko dee regulate ne ok systolic bi moo nekk when the heart is contracting pour deret bi ñëw and then diastolic bi mooy suy bàyyi so moo tax soo dooree di feebar am na ñoo xam ne léegi seen blood vessels si sax seen pipe yi yaram yi su dooree di weak moo tax daf ko dee cause noti loolu lañ war a understand moo tax soo demee rek suñu la nee what's your number sukkur moom one number leen la day jël waaye blood pressure da nga am ñaari number comme bii man suma bos mu ngi high on the last one mu ngi am memory moo tax léegi daf dee baax nga ko dee track so man bala ma doon jël suma garab bi suma systolic bi was at 153 right suma diastolic bi was at 94 so am nga lii su ma ko defee 153 over 94 loolu mu ngi laa woon ne problème mu ngi fa right waaye man xam naa ne I have a condition te jël naa suma garab bi right so pressure range si noonu lañ ko dee moo tax lii ni si suñ gisee suñ funnel bi da ngay gis the sequence see something similar right color coded normal less than 120 and less than 80 xam nga man maa ngi 153 going back to denial 153 over 94 man amul lu ma mun a wax docteur Soxna te du ma ne hey yaa ngi 153 over 94 fan la nekk orange stage 2 right so meaning man benn bés boo xam ne jëluma suma garab bi dem naa fan orange right lii doo ko mën a wéedi because ñu ne men lie women lie numbers don't what numbers don't lie stats don't lie right moo tax faji nit ku ñuul tamit xam nga man duñ dee use data xam nga yow moom doo jubóo gaa yow fa déedéet bañu ma leen de man dama ne dañ dee yaaxa léegi te aaxa la soo jëlee xaalis si nit mooy daal suma ataaya bi booy kii booy jox ko sukkur mu sukkur booy jëlal tàndal ma rek booy dog soo nañ delluwaat range si blood pressure 120 over 80 yaa ngi normal between 120 to 129 and less than 80 yaa ngi baax yi léegi moom sa blood pressure si bés bi nii la dee def it goes up and down they right fluctuate the moment consistently saa yoo checkee sa blood pressure bi yaa ngi diggante 130 to 139 ak 80 moo tax soo gisoon lii number bi 130 and 80 above problème ñëw na foofu la denial wala door di stop right te ñun suñ maasi moom suñ bàyyee garab rek dem nañ de so one of the things that we also do in clinical practice mooy ne you don't come to me tey with 130 80 or 130 90 ma ne la hey da nga am high blood pressure go and start the medication and Lord, it's something that we need to really emphasize on. yes early premature diagnosis Yeah. dafa bari Dafa bari yes dafa bari dafa yomba again and the other problem tam mooy nekk ne it all gears back to communication with your patient yeah. because tey if you come to me ma ne la da nga am high blood pressure you are in denial explain ma la what it means ak maa daw du ma la gisaat yeah te ñaata nit ñu am high blood pressure ñoo understand lii not a lot of people so if you don't do this explanation to them dañ laa daw
duñ ñëwaat ba pare ñu dem si kan. non du si sëriñ bi and woo bi taay kooku the next time you see him or her they are already there in the bed. Yeah. I hope nit yaa ngi gis how everything connects. Yeah. So moo tax waxtaan ak patient bi mu understand because when you come to me with your number and we realize that you are off man ni may def mooy damay dem may nga process go home Wow. relax. after I explain everything to you As long as it's not here. yes I explain give you the information ma ne la demal nga kër nga process and come back to me in 48 hours early morning before you start your day because what that means mooy ne dinaa la bàyyi nga dem Google Wow. dinaa la bàyyi nga dem nga dalal sa xel bi dinaa la bàyyi nga dem process information bi because once you process the information ba nga realize add up the dots di nga understand why A B C D have been happening when you come back to me you will be better receptive So at one point nga dee su nekkee góor. parce que waxtaani góor la. ban point nga ko dee wax dëgga ne ko Omar. waxtaan boobu noonu. kañ nga ko dee ama moom. no man once for the first time you were in the orange I give you the general information ne la demal nga ñëwaat most of the time you come back you're still in orange or in what's it called No, orange. you're in orange Orange waaw. and you're still denying is when we have the conversation dégg bu mut sek. wow xool ko ngeen jàkkaarloo nga ne ko boy. this is when we have the conversation because when you're still in denial after my second consultation with you that's when we have the conversation because li xew mooy ne by the time you come back to me you're in stroke xam nga it all goes back to this luñ doon waxtaan. yes 36%. 22 treated. Yep. Only 8 control. Right? So everything is interconnected. Everything is interconnected, right? so some of our colleagues also this is where we have to be careful Yes. with other diagnosing Yes. ñëw nga tey the first time seeing the person blood pressure is high abnormally little bit rek a diagnose ko jox ko start ko medication kooku amul information bi clearly amul understand ko sax. understand ko Yeah. so du ko jël garab bi Kéema loo lay gis in practice. Kamu la jël. Comme Dr. Parker min fa rek wala ka tara je andu fula njam fana na tara mari ka boro tale fon e badel every month na kana ne ko bor kilomol di ala do je be ke mbakan hakilo to nambal nyento na doron maybe boro ni kare fil la doron ay ta ko tek Omar loo lay gis especially su refill bi. koo xam ne daf dee ñëw rek bugg a di jënd garab si yow. te musuloo koo gis mu dem gestuwaat. ban fa say waxtaan nga ne ama moom. ñooñu firstly suñ ñëwee moom comme dama dee waxtaan ak gars yi laajte leen comme ndax bi mooy seen first time ñu jël garab bi ndax ñi ngay def seen regular check-up yooyu noonu ba dangaa réalise ne comme ñooñu time buñ ko dee jël rek mooy suñu feeling like ne seen bopp yaa ngi métti wala seen nopp yaa ngi riir comme sign suñ fi wax time boobu lañ dee feel ne sax man fàtte naa maa ngi doon naan garab sàngam foofu lañ dee rost dem jëli ko so ñeneen ñu bëri nag duñ dee am information correct information lañ dee ñàkk so boo dangaa gis ne from there suñ leen cancelé waxtaan ak gars yi lii lan la moo lead to soo nekkoo di jël garab bi regularly ñeneen ñi dañoo déglu Pape yow nag loo lay gis. Most of the time some patients tam dañ leen dee mën a diagnose seen first visit which I think is very wrong because some loolu moo ëppa. donc lan moo ëppa. because ñoo xam ne first visit lañ leen di jox. medication the thing is patient dafa ñëw amee nekk stage 1 let's say 130 to 139 but maybe there's something that But what's the triggered root it. cause? Is it because Exactly. nit yaa ngi bari? Dama bëgg a perspective yi doctor. Because psychology boobu noonu su nekkee nit yaa ngi rag si biti. nit yaa ngi dem lan mooy psychology doctor bi ba nga xam ne du def full due diligence. the truth mooy ne waxoon nañ ko fii all the time most of our environment or our colleagues environment where they practice It's not conducive. for practice because hey a poorhouse officer for example is at the A&E where you're there alone on a Monday morning you have 30-40 people ñu nga rang amuloo much experience amuloo much mentorship it is difficult and often at times that's where the problem is why if you come
Part of the things I keep on saying, Moine, it's a safe space that you need to provide for your patient. Yeah, psychological safety. I know Barracks knows if Dr. Sohna is tired, he's not going to come to work, no matter what. Even Elizabeth Sukona Harrier, Sasma could say, I'll walk out and go home. Because what I believe, Moine, I need to be okay to give back to the patient. What that means, Moine, I have to be fine first to be able to treat the patients normally. So if you have a busy clinic, it's difficult to take your time and do what you're supposed to do. To me, it's not an excuse. Dr. Pyle, why typical Gambian, you bury, then they yakamti, when they're on the queue. Yes. No, dinga diga nyom sen bopa, patient sen bopa. You complain the queue. No, why? No, when you come to my clinic, dinga yaga. But once you come and sit in front of me, you forget why. What that means, Moine, your first-hand experience, dinga guess why clinic is slow. You understand? Once someone help you, usually you're fine. Because then you understand why I need to take my time. It's very important. You understand? I have seen patients how many? I have done an hour plus. As a consultation. But they need to understand why you yaga. In some other countries like the US, for example, you can go and sit in the emergency for 6 hours, 7 hours. And these are things that when you come here, 20 minutes, you're in the queue, you're like, Now, why Doc Lum Nekari is important because it's also a trade-off. Gis nga nit ki soko harloe. Opere nga access mom nga yakamti ko. Relationship yahon. Exactly. I agree. Te lo nañu wara waxante dëgg. Because man su nekkee ne ku ñëw sa kanam yaa ngi koo toppatoo. Opere man su ñëwee si man nga jël sa time nga explainal ma yëpp du ma mer. Te saa yu ma del si waase di nga xam ne wax dëgg ne yàlla su ma ñëwee dinaa understand ne docteur Sohna na ma jox suma cër na ma laaj naka la xale yi def na dalal suma xel because loolu yëpp treatment bi foofu la day gën a dooree moo tax dag day gis ne patients yi dañ dee bugga dañ dee tax almost dañ dee mean. No, I get the reality of people that know me that I work with at reception. What patients will do is ku fi nekka diw sangam docteur Sohna mu fi déedéet naa dem même ñëw. This is because of waaye yow su nekkee yaa ngi am pressure to see as many patients as possible. How do you balance it? So the way I balance it is because what I do is I look at my queue. If it's more than I can do for the day, I take reception planner for the day and we stop there. Then we try to clear off what we have. If we have an emergency, we sort it out. But again, with experience also, mashallah, you're able to toggle and know how to triage. Triage moine to have the ability to come key 5 minutes or so, key 20 minutes or so, and give them accordingly. Yeah. That also comes with experience. Yeah, I think that's where a lot of nurses come in. If you looked at IGH, Nintara Moya, you have all the time in the world to talk to the individual in a kacha, ika 5 on left a major karila borota. It is different. Come Dr. Paya Fanyama. Had about doing not about in the room. I'm on care 4 hours like with you. Yeah. But the moment at about in the role, about a patient. Right. So you can hear them putting pressure on you. Carry the mokuto or amount feta mokuto. They can even go for anything. Feta mokuto. They tell me that come make a duty la dal. Female do no wale mantaria. Then that pressure. Reality is akatara healthcare workers can need a mawa do call. Or yetara on the table, doing an emergency na tena. Yeta, to be honest. But again, that's where the experience comes in to play because the external psychological things should not play on you as a doctor. Again, this is where this is where triaging is important. To have a chemo to tell you, doc, be urgent, B can wait, B you have to see now. That is also important. That is why, again, we keep on saying our work is an intertwine. And take or have many comes and needs counseling or needs talking and needs explanation, and it's not an emergency. Can wait. King Hamnani needs just a quick fix.
can come. So again, you have to balance all of those things. Again, it comes with experience. Ba pare xam nga tamit loolu sax doc soo ko seetee sax loolu right yi patient bi la because dafa am what is called patient bills of right. te fooguma ne loolu tamit ñun health care practitioners yi ñu ngi ko explainal patient mbala ñu ngi ko bàyyi xel mbala wax ko luy seen patient rights bëri na te xam nga loolu mu ngi laa wan ne patient bi dafa am mandat dafa am ñant comme soo sax ay ñantoole soto boy ban ay kii boy boy last week long point this week nga ne la ñantu ay ñantoole soto ala jaata kende yaato pour aya long comme docteur ñi wala mu tooñaa dafa amee aha ok loolu lañ dégg aha ok waaw soo tey doo bàyyi ma dugg si soo non dugal la man kama sene mooy patient bi dafa amee aha aham bi mooy war na mun a xam lan mooy treatment am bi docteur bi lan la ko nekk di faj comme noo ko waxee garab bii nii lan moo tax mu ko jël am na access to emergency service comme doc nu mu ko waxee su fekkee ne it's emergency waaye lu tax yenn patients duñ dee ñeme docteur xam nga loolu tamit psychology mu ngi fa waaw loolu psychology mi ngi fa parce que tamit amul psychological safety. waaye bu njëkk bi tamit dañ waxante dëgg suñ profession bi evolve na Dr. Sohna belongs in the new generation of physicians Yes. bu njëkk bi docteur bi man sa yàlla woon buur la woon waaw one man decision making decision patient bi du laajte question nurse bi du laajte question te yàlla tere man pharmacist ma call docteur ne docteur bii du dem I understand doo ko query te loolu tamit is a evolution waaye tamit even in the waiting area nit ki soo ko dalalutee sax mu ngi xat mu ngi tàngaay yoo yaa ngi around ku wérut every minute mu ngi gestu ne waaw ana docteur Sohna yep te moo tax xam nga ñun buñ changé suñ modèle bi especially pour waa diaspora wax leen ne sa néegi yaay wala papa foofu la gën a comfortable pour kéemoo mu dem dugga foofu toppatoo ko because su xasee ba génn si yow mënuloo control environment bi right buy dalal xelam right waaye dem si loolu docteur bi right am la pour mu dalal xeli patient right to doctor la or responsibility responsibility Waaw, docteur waaw. bi la Waaw, pour waaw. patient bi feel comfortable not only doctor but any healthcare any professional healthcare professional because dañ la ko wax ne sax su fekkee ne ñoom study nañ seen basic nursing skills yi ak then seen patient assessment programme bi very well dañ laa wan ne patient bi su ñëwee make sure ne nga dalal ko naka ngay mën a dalal doguma la waaye naka ngay mën a dalalee xeli nit sa te yow sa xel dalut waaw loolu tamit beneen yaa ngi xaar dépassé suba. waaw loolu tamit xam nga déedéet. waaye doc loolu is very simple docteur Pa wax na ko doomi adama moom la tey de. xelam su dalutee du ñëw liggéey yow sa xel dalutee loolu déedéet waaye that's a privilege ñëpp amuñ privilege boobu waaye man léegi lu ma laa waxal yow fajkat nga Kémo. yow waa léegi ñaata yoon nga nekk in your darkest days nga war a jóg dem liggéey bari na so it's a balance because amuloo choice if somebody is a caregiver who is caring for them how could you offer jéem a dalal nit xelam te sa yow sa xel dalut te ñaata healthcare professionals la seen xel dalut seen place yi liggéeykaay so léegi-léegi moo tax sax dañ dee quick ni wane non si Gambie dañ réew o amuñ time duñ dee gestuwaat ñun askan bi di laajte ñii ban façon yi conditions lañ nekk di liggéey ñaata yoon la docteur am xam-xami àdduna bi yépp si boppam bi waaye amul tools yi pour mun a dimbale doomi aadama te ñaata nit ñoo dee mun a toog di gis ne kii man su ma amoon nangam du gaañu dégg la yàlla mu ngi fa de right waaye ñoom tamit every time ñu ngi put in a situation boo xam ne nit ku gaañu ñoom ñu ngi dem ñibbi te seen xel ñu ngi leen di wax ne kii su ma amoon lii rek jàppale naa ko te loolu dog dama bëgg nga laal si because loolu si problème bi la bokk The truth mooy ne average salary of a Gambian junior doctor is $30,000. net Yeah. 30,000 $30,000. for 1 month of work Yes. And this is, just taking for a medical officer, for example. Medical officer is one who's working in a department, who's going to do on-calls every third day or fourth day, meaning, let's start the start of the week, Monday, and you're on call. You go 8 o'clock in the morning, by Tuesday after work. Wednesday, you come back to work as if nothing had happened. so yeah time out. So a medical doctor Yeah.
is taking home $30,000 in net. The lolo posting viewership bisa, that's less than $3 an hour. Less than $3 an hour. The medical doctor in Gambia, di ñibi. So, you are on call on Monday, you close Tuesday after work, Wednesday you come back as if nothing has happened. I mean, Wednesday, yeah. Thursday, Friday, you're on call again. You close on Saturday. And the cycle continues. So, if you are that $30,000, you don't have a car. This is after 8 years of education. You don't have a car. You're going to be at Westfield, put hit your motor with your patients. No, that's the truth. And you go to work. Westfield, Banjul, if you want to hit your motor, if you are post somebody, $50 to Banjul. Round trip. No, round trip. You them terminal. $50 them, $50 you, that's $100. The week, 500, 2,500 for the month. Yeah. If you're on call, well, sometimes you have some bit of food coming your way from the hospital. You spend an average of $200 A day. a day. Well, this is my life as a house officer or as a medical officer. This is $200 a day. You're talking about almost $1,000 by the week. You're talking about $4,000 a year, almost $6,000 down. You've given a $5,000 to the parents. Rent you're good. The rent you're good if you're renting. Sakumala you're good. Sakumala you're good. If you have children, Cash you're power. good. Cash power you're good. Internet. So there are days, bro, that you go to work and you have $0 in your pocket As a medical doctor. as a medical doctor. So you do they save? How much savings? Why So save? why save? Yaa ngi in a deficit nga You're ne in ma a save. deficit nga save. Boy, less than $3. Xam nga lu ma mean ah? Ma jël exemple ah. Xam nga lu mean? Gis nga, and lowest wages in the US is what? Ñaata la léegi? Even minimum wage law has $7. Kuy liggéey McDonald's. Nu mu bon na yóbbu $7.50 an hour. $7.50. Liggéey McDonald's. You make more money working in McDonald's. Te bañu ma liggéey bi de, just for context. Yeah, just a context. You make more money di raxas bool restaurant America than nga nekk medical doctor In Gambia. Gambia. It's less than $3 an hour. Gis nga man bu ma doon buy in the USA. At some point, it was close to about $72 an hour. Xam nga bés boobu maa leen di wax the cost of being in Gambia. Right? So halata loolu as a regular pharmacist in the USA, you could take home anywhere from like 60 to maybe high 70s an hour. Medical doctor, yaa ngi yóbbu less than $3 an hour. Maa ngi ñëw. So kii du sax mu nekk fi. Maa Te ngi xam nga waxoon nañ episode bi ne any medical professional ku nekk Gambia. Let me learn. Let me make it. mu ngee ñëw. daanelal sëñ bi. So this is Doctor this Pa is- tey this moom is- bu mu tàng. No, this is expenses of daily routine. Doctor nga in the family, you are the star. Hey. Te So- waxuma la immediate, the extended family. Yes. So auntie will come to the hospital and expect you to treat them free of charge. Nga jox ko sa pass boole si. Yeah. Yeah, I had a scenario just 3 weeks ago. Yeah. Somebody came, I gave her steroid injection, what $5,000 free. Mu ne ma dama jox pass. Xeeb na loolu. Yes. Because doctor nga. Yeah. So the social function hasn't come yet. Ku xewle. Ku xewle docteur bi la tuddee nañ ko ba sangam def nañ ko ba sangam. Gaamo. Gaamo jox nañ ko ba sangam bla 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 bla. lopitaan bi tey am nañ contribution. No, before even that, now even the people that you work with, they oddly will tell you, doctor, tey dara baaxut. They expect you to give them One day. the security. This is what our colleagues are living by the day. Yep. So if you come and I'm grumpy in the morning and you don't understand what my situations are, you're going to kid dafa réew. loolu andi na And this is just financial burden. andi na You're talking about practicing in an environment where you don't have normal saline. Doctor Pa loolu andi na problème boo You understand?
So if, boy, practice in Gambia is not for the weak. No, it's an extreme You have sport. to be mentally strong. No, yes. Yeah. So you're practicing where you know you can save your patients. My heart problem started when I started working as a house officer. Because you're constantly on the run. When I started as a house job, my salary was $12,500 After medical school. after medical school. And I lived in Bakau. Them ferry every day, them ligay. How do you do it? How So- do you survive? And you're living in an environment where they la wita before you even survive. Because start that ligay they never start the job. Part of the stress, that's why men are suffering. loolu laa la bëgg a wax dañ la leen monitor even your own colleague. Yes. What a healthcare professional yu bari ñu wér. yeah bari wut de. programme bu nga war a dem yow ñaata nga contribute ak loo nga dut contribute. Non moo tax So ñun within wéruñ within the And group. actually, doctor bi da nga ne. Yeah, yow ñaata yow li nga war a génnee. comme weeru koor bi buñ nekk nii ñaata nit daf expect ne Sukari ndogu. foog nga def dara. Yep. te once yaa ngay liggéey kenn du la may. Yeah. That's also another problem. That's where the problem is. xam nga moo tax anyways healthcare profession Gambia ñun te xam nga loolu yëpp nga boole si tamit te nit yi xamuñ ne for every 10,000 Gambians there's only one doctor. Yeah. So ñun There are days that you go and then, to be honest, patients comes to you and say certain things you have any. Fekk na moo la gën a wér. Fekk na moo la gën a nekk si jaam. ba pare xam moo la nañ ëpp xaalis Moo la ëpp xaalis. wala ku laa ñaan sa moo la ëpp xaalis. Waaw, moo la gën a nekk si jaam. docteur Papa léegi mu ngi gën a bëri tamit healthcare workers ñoo xamante ne ñu ngi am high BP. Oh, of course. ñu ngi daanu ñu ngi am stroke. non nañu waxante dëgg te dama bëgg ñu transition but healthcare workers si depression high blood pressure high cholesterol obesity insomnia ñàkk a nelaw loo xalaat raba bu bëri. right so ñoom yow yaa ngi treat somebody di ko wane yaa ngi in stage comme dafa mel ni man suma maase No, you realize more than in Gambia, people are like, hey, gis naa la Afrimed, ëllëg gis naa la Medicare, gannaaw ëllëg gis naa la fii. Wow. Yeah, but because this is how they can do it. that's how they could feed their families Pap. waaw suma maas. This is how they can nga make nekk it. healthcare professional di still raba just to make Sometimes one week doo dem kër yaa ngi lijjanti rek dafa métti. Dafa métti waaye. Wallaahi iso But this is the reality, unfortunately. tey nga gis ko Westfield ëllëg Innovarex. kuy liggéey with this kañ nga am moto kañ nga samp kër kañ nga jabar moom xanaa nga lokki nga am kenn ku mel ni soxna Fatou nangu laa seeyal fekk amuloo dara. te xam nga the only thing lu si gën a daw yaram mooy soo change tee dara si Gambian doctor you just change the environment nga dugal ko America or nga dugal ko Europe dafa eewu suba less than $3 an hour right less than $3 an hour mun na sometimes make home up to 300 times more than that just by changing The environment. the environment Yep. right Yep. si at bi Kon dina mos bakaas. parce que loolu du xaalis bu bari jëlal sukuru loo ko. so aha bu rëy lañ am si any healthcare professional but bii man suma blood pressure bi sax mooy noonu but hypertensive crisis delluwaat si ligne bi wax nañ stage 2 140/90 repeat testing bi very important ngay dellusiwaat moo tax léegi bala ngaa xam ku mun a def liggéeyam su ñëwee mu check ne sa blood pressure bi is high du nangu benn reading rek check as well so and then hypertensive crisis lii kéemoo bugga naa nga laal si sax because lii ñun lu ma dee gën a ragal loo mooy suñ what's your number programme bi dañ dee dem everywhere in Gambia ñun te loolu ku nekk lañ ko dee defal as long as mun ngaa mobilize nit yi ñun dañ ñëw ñu test leen for free alhamdulillah léegi more than just Innovarex nit yaa ngi koo def waaye how many times lañ dee dem si biir community ba pare nit ki blood pressure bi daf dee high ba nga xam ne waxuma la 180 rek de ak lii number bi daf dee dem 200 te nit kaa ngee dox di dem Moo de jaros nag. right te loolu mooy ticking time bomb buñ dee wax ñaata yoon nga dee gis loolu in practice bëri na multiple times foofu at that moment o dulante fo nka made rifa pour ata loptanoto dor bi And good number of times people like that are in denial. Because nothing is working. They dox ñëw si yow. They believe that they are fine. yeah te moo tax suñu xamee xam nga ñu bari xamul lan mooy stroke
ñëpp bari soo leen laajee lan mooy stroke especially hemorrhagic stroke que sa brain bi moom su ñaakee di am deret bu fu war di aaga rek mu door di yaa te loolu lañ doc te bugga naa nga laal si sax because lii pipe bi su tojee xalaatal pressure bi mu high be mu toog rek toj te pipe bi moo waroon a yóbbu deret si fan sa boppa bi loolu mooy stroke especially hemorrhagic stroke moo nekk pipe bu toj nit pressure bi dafa yaaga high ba nga xam ne dafa toog rek mu ne xam nga lan la xaaral ma tasaaroo sa yaram bi jébalu naa so moo tax nit si suñu amee stroke léegi-léegi da ngaa gis ne benn side face bi te ñu bari duñ dee mën a recover moo tax su ma waxee ni si ne man soo ma ne lii rek laa war a jël once a day pour mu nekk suma mbaar bi every single day dama dee xool nii ne bii moom tey pour suma kidney si la ëllëg ma xoolaat ko no bii moom pour ma ñaaka am stroke gannaaw ëllëg ma xoolaat ko ma ne ko fu mu nekk nii man maa ngi am si 40 waaye lajoo amagut 1 year sax baa ma jëlal ko garab bi bii moom Aïcha mu ngi 6 man dama bëgg a tombee yenn yi xam ma jël garab bi parce que léegi nekkatuma di xalaat hypertension ne maa ngi play defense bañ a rot si mbaar bi te stroke bi dafa bari góor yu bari soo gisee ne kii de ma maa ngi ko gis dara jotu ko la óor ne dara jotu ko woon kii mu ngi nekkoon fii te amutoon mbaar amutoon ku ko puus so hemorrhagic stroke daf dee bari so literally dama bëgg nit yi understand ne loolu pipe bu touch la te donc bëggoon naa nga sànni si kàddu tamit because dafa bari so xam nga again it's good ne we get to this point dañ dee wax deret bu éeg ak deret bu manqué what that means mooy ne deret bu manqué mooy the amount of blood ci biir blood vessel bi pressure bu éeg mooy the amount of the pressure in the pipe so imaginal gis nga ñu am pompe there are two things deret bu manqué ak pressure bu éeg in Gambia our problem mostly is deret bu manqué ak pressure bu éeg deret bu manqué mooy the amount of blood volume of blood inside the blood vessel whereas deret bu éeg pressure bu éeg mooy the pressure of which the blood is running inside the vessels afay ma dinga ko Gambia jama problem fulalam ida yelo e doya wala nte yelo la boroñing aka sembo soto ako fulol wala so with cases that are hypertensive that are high li is doon wax mooy ne di nga dem bi nga xam ne ni blood vessel bi si biir nga blood vessel bi dañ war a understand ne pipes in as much as they are thick pipes but sometimes they can explode dafa mel ni ngay roose ak pipe nga ubbi pompe bi nga block ko di nga gis ne ndox bi mu ngi ñëw fur su yàggee dafa de touch that's exactly what happens also léegi nag su nekkee ne si boppa bi la a certain point of boppa bi dafa soxla blood flow su amul blood flow rek dafaa dee so su dee nag mooy waral luy contrôle yaram bi half bi dee moo tax nag pressure bi dafa high doo ko bàyyi xel nga xëy suba rek nga daanu because lii xew mooy ne ñaar moo dee xew either blood vessel bi explode na or ni moo dawee pressure bi cause na lu ñuy wax stasis which causes a clot lu ñuy wax donja how do I say blood clot ogg waaw mu block lu ndaw lu mun a jaala foofu rey yaram bi so loolu mooy ñaari type of strokes either muy nature because of busting or because of stasis nga am a clot you want to say that aka min fata walam ko mina katna jama mulka boy ni boyta e balo nga sa di setat de boy dasa mas ma baye garab rek garab bi daf ma dee bàyyi ni boyta doon e balo dula dul ka baba ako min kake walam ko yelo nyanta borla dayma pipe ko min ko pipe walam pipe ni ni yelo nata nan anin sembola atuta borla wa nyama ako kaja pipe ni ka tele na teta yelo mi anan ko anyanda kata e kunto wala e breno to yelo buka fotaje katen na e balo karakilin doñin aka baba aka fa ako walam folo nyinti ako fulan jango yelo nyanta bora dame wato dul biya kamtala nim bero lotaje wala fen lotaje ako kaje lo nyanta boro min kala abuka firi anyanta firi da nyame o kamare kaje ko balo lo karo fanan kafa ay misalo do di aka kamta ko pompo
ni pompo yele fembula pompo ni kono misal fe pipe ko pompo ni pompo yele fa adang ako ani pompo ni sembo min kana na meta nyaawnya e ka jada ko pipe ni tala ka pipe ni ta ka fay so ni mu tama ni mu explanation de wonde ndorong pour mo ya faham akake nyame e bari abashira akasiya fa na mo ya je ni moy la dorong e ka awul anun kunun ko na ka cara biya wultare ka abalo babata wala amam mufno so nyen healthcare fonelo jibe wala na tamenyinte amol la fi mole futa o level to wala tin akumata pour yela boro nyinta ni nyin healthcare fonelo jibe kuloro labana jamba kero neta munko orange ani wulero dawo data mambete ya anu ni mo futa wulero to akamin tande wala ko e kamin jo ani kamin bondi wala da ka jawiya inenta min jola no neta munko to wala ten e jamba kero ako fang ni wulero to aka akela ko kilo latinya ka fami e kikni ako latinya andu nata da fayo tinya do e kaje wala do ko minti abakala do ko keno ka to nyanta fengol la findi ni da balo ko no balo mo la fi minna so ni mu ko lati mi yalan ko fulo wato do biya ka taman serol tandila wala tem fanga abaka tandila bari fonelo nyingi min fon tandi wala nyinde ko mi na fa nyame e nyanta min kala nu juna ni make e ka ko do bondire an treatment nyinga gana jawiya wala nyama an ni ala me de ma fon e ka ja mari kata so wala tin fonelo nyinga kuma ta baka pour mo be ibe dula bi jele mi anan ko ete mari bo particular level do fo jamba kero la ma fo den bondita mun ko lamba sa mo be nyanta kala ne be tembe da nyima to andi nyanta mun kala ba jalo ko jalo nyi yemuta pour kana ji te li xam nga pour ñu lancé rek parce que already door nañ di wax waaye bala ma doon wax loolu dama bëggoon a explain rek kuñ diagnose ba pare mbiri garab bi lu tax mu important xam nga waxoon nañ si mbiri funnel bi but also different ranges yi gis nga lu tax ma ne hypertension naxarewut a treat because comme in the USA ñun nu ñu dee trainer mooy dañ dee follow guidelines dafa mel ni playbook boo xam ne 1 + 1 always equals 2 so lii mu ngi laa even one how do you treat hypertension moo tax waruloo faji gumbo in this day and age léegi-léegi teylu la sax nekkut na sax because the information is there so da ngaa gis ne ñun si suñ practice bi for example lii leen dee really follow soo gisee sax garab yuñ dee make available lii moo dee tax because lii JNC ñu ngi laa wax ne lii mooy standard way of treating hypertension first thing lifestyle modifications foofu nga dee war a dooree lifestyle modifications mooy kela balu fale exactly wàññi xorom bi yokka exercise bi right yaa ngi gis general population ñu am diabetes te amuñ kidney disease ñu am kidney disease with or without diabetes loolu mu ngi laa won ne nit yi dañ utee nit ku nekk ku am hypertension noo ko treaté dafa war a utee based on conditional jang nka min fa wala ko ibam nka mol jara nyaadire ako mol man kliya mol fadatal modol biye mi yalan ko comme kafo be ba jara da nyamen ana tara ni mol mi yalan ko sukur courant bala anu bari ala ko kilo lo bete haren ani mo mi yalan ko sukur courant bala ala ko kilo lo bete be jara da nyamen aman kliya ba pare mu ngi laa wax ne xam nga boobu raañ differentiate nga ko right te moo tax faji gumbo nga dugga rek ñu bineen la am loo repin wisitloo family history check loo kidney function test moo tax ñu bari soo ñëwee dañ la day wane hey balañ laa laal sax demal nga check sa kidney si ñu seet fan nga toll demal nga check moo tax what's your number soo gisee ñu design ko pour dañoo check diabetes at hypertension at the same time lii moo tax because dañ war a differentiate yow fan nga toll su nekkee hypertensive nga ku amul diabetes nuñ la approché dafa different ku am hypertension te lii secret du secret sax it's available JNC number 8 waaye logic la because ñun moo tax suñu waxee ne soo ñu denkee sa waajuri oo nga denka ñu sa wér-gu-yaram su ñun ahamung si waaye xam-xam bi lii la moo tax suñ business bi suñ ñàkkee garab rek dañ dee niw doole parce que lii mu ngi laa wax ne tamit léegi soo ko differentiaté léegi fan ngaay dem moo tax soo gisee ñun dañ dee joxe waaw compass moo nekk fan sa navigation system bi lan mooy sa goal soo ñëwee man su nekkoon ne tey laa ñëwoon suma blood pressure ba léegi mu ngi high xam nga lu tax wàccaagut xam nga defoon nañ sukkur experiment bi gis nga lisinopril half life bi
is 12 hours. long acting. Garab bu nekk daf dee jël certain number of hours pour mu génn sa yaram bi. So su nekkee man déema time yi ndogu like naanut suma garab bi right dem na over 24 hours garab bi léegi dara desatut suma yaram bi. So duma expect miracle ma jël garab rek si saa si mu wàcc parce que boobu garab bi dafa utee because lisinopril du dee def garab boobu man su ma jëloon clonidine di kon fu mu nekk nii wàcc na. Yeah. So moo tax soo gisee ñu ne la jëlal benn garab every day at the same time ñu ngi laa wax ne the moment garab bi su génnee si sa yaram bi rek amatuloo mbaar. Laa aar. te moo tax suñ dañ dee wane bul dog mbaar bi. because foog mu jëlaat time so su nekkoon man dama bàyyandeku woon tey su ma lii nii rek doo mun a naan garab because bii nekkul garab boo xam ne dafa just wàccee maintenance medication la. waaye mu ngi laa wax ne lan mooy sa goal. te lii lu am important la anybody suñ laa treat dafa mel ni doo dugga moto boo xamul fan laay dem. so any doctor bu la bugga ne kaay nga dugga mu fay loo la paas ba pare waxu la fan laay dem loolu ku àndaa sagoom du ko def. so moo tax aha boo nekk di wax is important. ku la dugal moto xam nga doo dugga moto rek. gala-gala yoo taxi ñëw taxaw rek ubbi la bunta. waxu la ne bii moto Banjul rek nga dugga ba pare nga fay paas. bala ngaa dugga si moto bi sax collect na paas. moom lañ nekk di def. waaw so foog mu wan la lan mooy sa goal. so general population bi another way pour ñu ràññee ko mooy mag nga wala xale. lii mu ngi laa wax ne su nekkee you are less than 60 years old yow sa goal bi is less than 140 over 90. Ako ñin bilando ni momo mi yalan ko man sanje taw woro soto ita la hamme won nyanta kala minto wala nyanta daminto hamme la wala 140 90 yi ma nyanta tambila wotol ba pare mu ngi laa wax ne su nekkee da nga mag 150 over 90 lu waral loolu. ako na tara fana ita da fe kata ke bala mote mo mi yalan ko tambita sanje taw woro la 150 over 90 xam ngeen lu waral na ñun dulando man tara ke bal damma fokan ko kam ta hypertension man ga ke bal damma ko di nol fana mbako non. xam nga lu waral loolu. dafa delluwaat si lii pipe bi du mun a nekk si àdduna for 60 years nga koo toolaale pipe boo xam ne 25 years rek la def. faate nañ one of the causes could be the aging process. aging bi naturally xam nga lu ma waxoon ne ñëpp ñu ngi si lii suñ xasee ba juddu mbaar or not ñun ñëpp ñu ngi jëmale fii. Premature death. right not premature ñun ñëpp ay gaañu. we start dying from the day we're born. nit ki soo juddoo rek door nga dee. based on your biological and physiological clock. waaye xam nga amoon na time waxoon nañ ne garab bu óor amut. lii am na ñoo xam ne mun nañ koo naan seen tuñ yi dafa néewi. wala gaa doo di saxat. lii man garab bi daf ma jig soo bii rek laa nekk di jël for 10 years. soo amee mag ku ëppa 60 nga bugg a agressé blood pressure am bi yow loo ko bugg a jox pour dimbale moo ko rey. moo tax de la day wax ne nanka ak mag yi. bul nangu rek. même mu romba fii. just to come back to this. Anybody watching, never ever agree healthcare professional take garab sa ron tuñ bi because pressure bi is high. yes. Sublingual. Sublingual. lu waral loolu. because li xew mooy ne. especially nitroglycerin. yes. pressure bi is high. moto baa ngi daw at a very high speed. nga ne ko mu break léegi. It can be more dangerous. yes léegi nag mën na laa xam loolu sax. yalan Campeh healthcare workers sol beke njibe so that is very important yo dafa na because da nga dem rek pressure is high in urgency. ñu ne la am saxal li saroon laa bi nga toog yebatum fo ni fi dipin nga toog is dangerous. te xam nga lu sa garab sax ñi ko dee def saroon laamen. fu mu gën a gaaw. no because of donc man foofu noonu. loolu dama bëgg a ni si explain moo tax gis nga garab soo gisee sax ñu ne la tablet. extended release. chewable. dissolvable. bu dee seey. lu waral loolu. because of comme noo ko waxee si soroon làmmiñ bi foofu noonu is going directly to the blood vessel. moo fa njëkkee. The acting is da faster. ngaa gis ne du pass lu ñoo wax hepatic digestion something du pass through the liver then dem foofu noonu am. ba pare lu tax cause lu jaar si liver bi da ngaa fay pass. correct.
da nga fay pass. garab liver moom. Yep. sooy dugga $50. sooy génn du nekk 50. Yep. foog mu jël voilà. Waaw. so meaning garab bi da dee mut moo tax nag nga gis ne ne IV. intravenous. soo buggee garab bi mu mut. Yep. da nga koo def IV. moo nekk the fastest way. Yep. liquid ak sublingual du jël time pour tablet bi because tablet bi typically su ma ko wanee nii digestion bi X, Y and Z mun naa jël 30 to 1 hour sax. balaa garab bi doo di dugga suma lii bi. te hepatic force pass boo nekk di wax nii foog mu jaar si suma liver bi. te loolu foog mu jël paasam. so moo tax suñ dee design garab sax dañ ko dee design in a way boo xam ne by the time mu aaga si sa deret bi mut na. so dañ dee ëppal seen loxo tuuti sax moo tax counterfeit garab aha boo xam ne la because yow su nekkee lu ndaw rek nga fa def let's say lii su nekkoon counterfeit mu ne lisinopril 10 milligrams waaye soo ko yóbbee si lab bi nga test ko 2 milligrams rek moo fa nekk right te noonu lañ dee counterfeité Africa by the way yu dee nekk yëpp sunguf de lii su nekkee 10 milligrams lisinopril yow amuloo lab sa kër nga dem jënd ko mu ne la 10 milligrams lisinopril wala 20 milligrams lisinopril soo ko yóbbee si lab bi xëj na 2 wala 5 moo fa nekk so yow su waree fay paas yëpp sunguf la. yëpp sunguf la so balaa moo dugga sa liver bi génn su waree aaga sa deret pour boo wàññi sa blood pressure bi lan moo faa des. So doc, how about patients ñoo xam ne ni they are having 180 or 200 so ñooñu ñu put on so ñooñu clonidine ak it's nifedipine hypertensive crisis la so sublingual nag. medically so protocol bi dafa different. Yeah. Foofu laa bëgg. Can you enlighten Protocol more is on that? different. Because that's very important because léegi mën ngaa walk into the hospital with crisis over 180 or 200 and you are waaye put on loolu docteur soxna dina xam ne 60 or clonidine lii just to enlighten more amul on ko that. njëriñ Yeah. docteur soxna du la oone ma ne yónnee ma lisinopril because yaa ngi high. moo tax clonidine nu mu dee doxee sa brain bi daf dee break sa blood pressure bi in your brain clonidine noonu la dee workee lisinopril works in your kidneys so na jël time right moo tax dañ leen wane lisinopril it belongs to a class of medications called ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers ARBs sa kidney si daf leen dee xaw a protect because kidney is the one that controls the blood pressure most of it. exactly Yeah. right so man su ma amee hypertensive crisis ma ñëw lii yëpp boo ko gisee lii yëpp oral agents la right waaye pour delluwaat si lii rek parce que lii dafa important lu tax ñu ne la non-black people ak black people ci mbiri garab. waxaan nga ne maybe affaire xorom bi la wala. non xam nga tamit dafa am lu ñoo wax comme like race guideline treatment of hypertension. loolu am na. yaa ngi doog a ñëw. loolu am na because of comme statistics ñu ngi laa wax ne the ARBs yooyu comme is the safest when it comes to the treatment of hypertension because of it has lesser side effects. Yeah, so lisinopril is part of the ACE inhibitors. Yeah. So war na jël ARB ak ACE. ARBs yi ak calcium channel blockers yi amlodipine si la bokka. They're safer for black people. Exactly. Suñ yaram yi moom la gën a jëkk compared to yeneen yi. Even though this data is sometimes flawed because clinical trials do they include a lot of black people. Right. Data in general do they clinical trials xam naa ay MRC doon nañ def clinical trials for black people yi but mu ngi laa wan ne rek nit dafa utee noo dee traité tubaab ak noo dee traité nit ku ñuul dafa different moo tax soo jàngee dëkki tubaab nga indi xam-xam bi boo xam ne tubaab bi la nga indi ko Gambia du nekk the same way so ñun success buñ dee am America sax ak lisinopril ACE inhibitor dafa utee ak Gambia moo tax ñu bari dañ dee gis Gambia dégg la amlodipine ñu bari dañ ci nekka because amlodipine bokk na si luñ dee gën a recommend for black people because calcium channel blocker typically bii si xol bi la dee liggéey yii si kidney si la dee liggéey so bu dee liggéey si xol bi moo dee gën a jëkk most of the times nit ku ñuul right te lii rek is just to give people ne soo amee kidney disease tamit goal bi is similar. So gisee gold standard be less than 140/90, less than 140/90, less than 140/90. So universally, so door di jël garab as long as door nga di nekk under 140/90, yow yaa ngi aga. And loolu it goes back to this. Gis nga number B moo nekk lii. So mu ngi laa wax ne suñu am hypertension yëpp Gambia only 8% of population bi si góor yi ñoo leen maintain under 140/90. So ñun ñu ngi fail at a
92% rate on men. So there's no way men will live longer than women. Till even with jigeni, they're 3% higher. So mungla wane, out of all the people who have diagnosed condition, only 11% are at gold. They're controlled. So just to put this niti how it's connected as well. So guidelines, the algorithm is important. But pare mungla wane tamit so yoka li so hamga so agute banjul essence bi je bala nga aga Denton Bridge hamga Oryx bu fa nek Oryx duñ sponsor sa essentiel bu fa nek no free lunch Oryx so la bëgge mën nga sponsor any essentiel hamga Logic sax lay wax because Logic's Gambian on la wala bo xamne Gambian moko nek di ron wa ñoy sa sponsor ñi ma way baxna essence bi su jeexee loo war a def dive tuga yokk essence war a ut beneen moto yokk essence wala ut beneen moto yokka fuel ku tax lu tax ma wax loolu non donc ut moto bi yaahut because li xew mooy ne they will stop the medication and go to another thing else. donc yaa ngi doog a ñëw suñ habit yi yëpp lay remove xam nga lisinopril maximum dose bi is 40 milligrams right lii su nekkee man nekkut di ma yóbbu at goal right dañ war a yokk essence wala ut beneen moto Yokka essence. yokkal essence moo tax ñu ne la if you are not at goal maximize first drug before adding a second drug waaye suñ most of the times in African practice lii dee doxul di change nga ñëw docteur sax ne ma ne xaar ñu dem wala xaar ma yokka beneen sax bi moom feebarut ko ñu dem right ba pare soo yokkee beneen yokk nga ko burden am because léegi instead of muy fay $300 a month right 600. léegi mu ngi dem 600 going back to salary bi mutut moom 300 bi sax push la woon naka laa jële ñaari garab right après mu ngi laa wane lii su doyutee then you could add a drug from another class wala ñu ne la fii algorithm bi add a second drug to a moderate dose of the first drug and titrate both of them up to 2 moo tax ñeneen ñu bari suñ àggee in the orange zone constantly benn garab mënu leen a faj foog nga soxla ñaar So, doc, antihypertensive patients on calcium channel blockers at the same time having CKD, are they put on diuretics because of the fluid retention or? dafa des gis nga CKD pathway bi lu tax nga ko dee gën a bàyyi xel mooy ñu ngi laa wax ne lii the biggest difference mooy xoola fii foo dee dooree chronic kidney disease meaning sa kidney si doon nañ di suffer den la dee jox garab boo xam ne daf dee dan protect sa kidney si moo tax gisuloo fi calcium channel blockers den la ne ACE or ARB in combination with other drugs waaye dañ bëgg nga dooree si ACE wala ARBs because it has renal protective agents waaye ba léegi foog nga door di titrate because once again sa seegeekaay yi su dooree di soona te foofu la ñoo mujjee sax right su dooree di soona garab bu nekk ñaari place wax nañ mbiri liver bi dafaa jël wàlla right moo tax léegi-léegi sa liver enzymes yi sax suñ nekkee off mun naa door di jël pass bu ëppa right sa kidney si seegeekaay bi moo tax soo gisee once again bala ngaa door garab soo ñëwee dañ la dee walan dama nga def kidney function test parce que nii leen dee natee sa doole seegeekaay bi fan la toll te loolu mu ngi laa wax ne nuñ ko measure tamit rate bi based on litres bi xam nga loolu mit comme ndox bi su ma sooti woon ndox bi yépp si sa kidney si seegeekaay bi naka laay gaawee pour mu seega ko seegeekaay bi su dooree di am pax yu bari su dooree di yaaxu rek moom lu war a génn du génn so moo tax soo demee ñu ne la demal nga check sa creatine level bi as a lab ñu ngi measure sa GFR bi your kidney function ñu based on fii gis nga normal 120 about 60 to 120 sa seegeekaay bi mu ngee dox yéen a ngi gis color coding bi everything is interconnected Okay, moom faram-fàcce loolu Right? si Mandinka. and everything is color coordinated because fii mu ngi laa wax red bi I am having complications and my organs are failing soo toogee ba sa kidney yi aaga fii right
Right. What more mean lan in Gambian terms? You're gone. Okay, then I'm Gone. Dialysis, okay, then I'm Am nañ si yàlla musal. right? Gambia population 2.5 yep. million. I'm going to connect lii yëpp rek, right? Ñu si mën a xam, right? Total population 2.5 million, right? Even suñ jëlee 30% of the population ñu am hypertension, right? Let's say ñu jël 0.01% of land. Ku am calculator, Okay, let me try it. right? So 30%, right? Buñ jël 2.5 million sax nañ jël 1 million adults, right? That's 300,000 people, right? Gambians ñoo am hypertension times 0.01, right? Mooy ñaata? 3,000. 300,000, right? 0.01, 3,000. right? Times 300,000, right? Mooy 3,000. 3K, yeah. Right? 3,000. 3,000 Gambian mën nañoo am dialysis at the same time. No, loolu mënut a possible. At the same time. 300, No, 60, n'est pas possible. 50. Ce n'est pas possible at the moment. So right now in Gambia as we speak, 50 nits mënuñoo receive dialysis at the same time. Te lii is one of the end cases. So nits naka laay mën a complainer about lii su nekkee yaa ngi génnee sa mbaar bi garab nekku fa nga end up with kidney failure su baree ba bari maybe 30 sax is a reach because how much facility yi yëpp 30 nits sax fooguma ne mën nañoo am dialysis in Gambia at the same time. So yow by the time nga fële si in Overex ñu check sa kidney function bi ba pare ñu check ko mu ngi 6 7 docteur Pa loolu lan ngay wax famille bi parce que xam nga waxtaan boo ko dee war a wax la na joxe wilam. na door di lan wil xale yi fuñ nekka te waa diaspora bi moo tax su ma dee wax a ñoom pare leen ko. loolu moo gën a métti parce que su nekkee ne ñun xam nañ ne diaspora bi ñëpp mënu ñëw tukki ñu bari seen kayit yi rek la wut ñu bari seen waajur yi xamuñ si luñ nekka because yaa ngi yónnee xaalis bu bari waaye xamuloo xaalis bi fan laay dugga ñun lu ñu dee gën a naxari mooy ñu war a call nit ci diaspora bi que su ñu ooyee dañoo jéem a dimbale ñu check kidney function yi seen family members yi ñu gis ko fii te healthcare professional bu nekk léegi docteur soxna mun naa gis patient bu ñëw kidney function bi mu ngi 9 du yàlla de waaye xam ne de kii du dunda bu yàgga kon tubaab yi daanaka dañ dee xool lii tamit ñu ne la yow lii ngay dunda. bu baax di. mooy sa prognosis mooy numbers. Right? numbers don't lie. Mbas daan mooy laay. prognosis te da ngaa gis ne soo duggee yellow zone sax yow mënatuloo jël garab dañu war di adjust sa dose bi so moo tax it's important te calculation bi yaa ngi gis it's not even necessary waaye mu ngi laa wan ne milliliters per minute seegee kaay bi soo si coppee 1 litre ndox right how fast la ndox bi di génn si seegee kaay bi in 1 minute te mu ngi laa wax ne góor ak jigéen dañ utee bu dee jigéen. right ñeneen ñi tame sànqal lañ amee ñeneen ñi tame cere. cere tame yi dafa utee. tame yi dafa Size yi utee. utee waaw. waaye lu am solo la solo torop. moo tax faji gumbo kidney function test at least once a year defal sa kidney function test bi just pour nga mun a xam ban zone nga nekk because the moment mu door di doy waar malfunction test stage 1 kidney disease stage 2 yaa ngi dugga 60 to 89 right man most of the times du ma dee nekk above 90 sax most of the times foog naa suma last kidney function test bi suma GFR bi wasn't that high right so man I'm already at risk for a kidney function test right and then so dee kidney failure bi léegi you need a new kidney not only do you need a new kidney so amee successfully sax nga am kidney transplant nga ñëpp si léegi you need lifetime medications for organ rejection moo tax ñun léegi-léegi ñii dañ leen dee xeexal sax because ñii mënuñoo ñàkk garab ñii seen garab bi suñ jeexee seen kidney yi dafa bàyyandeku te go back to square one
te kidney transplant léegi anywhere from $10,000 to $30,000 di nga ko fay te soo ñibbisee fekk nga am kidney ku laa jox kidney sax so lii yëpp is end stage la so man if any two things lu ma bëggoon ñu make sure kéemoo ni si mën a understand ne stroke bi ak kidney failure boobu lañ dee gën a war a daw si mbiri hypertension te moo tax ñu ne lu ma explain nii yëpp su ñëwee si garab right patient right medication right dose right directions right delivery docteur Sanda lu mu doon wax oral wala sublingual at least personalized labeling right Ismaila Badji hypertension patient take 1 tablet once daily for hypertensive control lisinopril 20 milligrams lii kéemoo su ñëwee mu gis ko suma table kéemoo turut Ismaila Badji so garab bi is dangerous ba pare ñu bari xam nga rek pap dañ dee ñëw jënd garab ne xay yow sa blood pressure ba high ma ne xaar ma seet lan laa fi am de waaye yow jëla bii rek ma ne ñii dee bii laa dee naan jëlal wala Omar ma ne man de suma sister dafa am blood pressure de ma ne moo tax gisuloo fi lu bari sax dama ko jox xaaf lan mooy xaaf yi garab waaye danga dee gis daf dee am te loolu dafa yaaxa because su ko jëlee moom jigu ko testing ko seetuñ ko problème ñëw high blood Gambia di problème mooy ne boppa metti it's the same for everybody yes and di things boppa yu tax boppa metti bari na waaye naan naa garab bi jig na ma xay mos ko bi xam moo tax again xaru la like you said earlier koo xam ne demul medical school mënut laa jox diagnosis koo xam ne demul medical school mënut laa jox management soo bàyyee sa bopp nag koo xam ne demul loolu mu manage la diagnose la jox la garab you are at risk yaa ngi xaru te xam nga kooku soo duggee lopitaan da nga ko dee oo de mus ngaa gis loolu ne xaara ma oo Omar mu gugee ma emergency te nekku ne si ne foog ne I have something against traditional healers I don't waaye lu ma dee wax mooy nit ki su jaaxlee ba war a dem A&E su la koolee doo answer daf laa kool se ne ma ne nga ne ban Omar non man remember ban Omar de kañ nga fi daan ñëw man de xam nga daal mbir mi daal xëy na yow lu la dal they never there because mënuñoo solve sa problem so dañoo daw ñëw si docteur Soxna not even the traditional healers and people at home ak ñu de people are drinking medications okay yaa nga naan garab for 10 years you think it's working well for you you cannot offer it to somebody else no it's very dangerous yeah you understand so these are things that you have to think about health and again some of our colleagues in nga xam ne nii are practicing if you are a nurse in a remote area yow kenn fa nekk doo village champion look for a colleague boo xam ne sa friend sa brother la who's a doctor who can help you with guidance why if you're there for many years you start doing things boost your confidence level ñëpp gëm la and you start becoming the village champion that's also where it's dangerous te ku nekk danga ko treat the same way yeah exactly because you don't have an algorithm yes te léegi ñooñu soo waxee ñoom sax soo demee doo gis lii si wall bi de faji gumbo la rek right so mbiri hypertension moom because li gën a garaaw mooy ne nga ñëw lopitaan fekk fa somebody who's a medical professional lu mu la wax danga koo gëm but also you need to be fair to yourself and to the patient nga xam ne am nga sa limitations scope of practice exactly scope of practice ak tamit dog comme Pape jot na ko wax si starting ne waxtaanam comme patients yu dee jël aspirin because of ñu bëri man gis naa hypertensive patients ñu bëri ñoo xamee ne ñoom xaaral ma jël suma aspirin bi suma pressure bi mu ngi high aspirin pour high blood ñoom dañ foog ne aspirin pour high blood ku leen wax loolu kenn xamul ku dem dañ ñëw pharmacie yow nga wax leen ko kon nag bàyyi ma waxaat ko gaay tey dañ dëgër fit kon nag xaaral ma waxaat leen ko aspirin nekkul garab bi hypertension alhamdulillah aspirin lu moo def mooy pressure bi tane na léegi 139 mu ngi ñaata xam nga maa ngi toog fii maa ngi jàngal 139 ndok mu ngi yaaga test rek mi ngi am anxiety maa ngi jaxa maa ngi wane garab bi aca ma disappoint nag door na di wook moom la rus loo waaye yaa ngi baax 139 over 83 ma doore woon kéemoo 153 94 ni kon jaakari mari ngay yëpp ñu ne ma gis nga garab bi doxut
maa ngi uni di gis ne boy ata ñëwal alhamdulillah 139 over 83 am na solo garab bi start xam nañ wax almost 3 hours so garab bi mu spiral yaa ngi ñaxasa si saa waa xam nga lu tax lii dee important saa yu ma nekk su ma waxee ni si ne man dama soxla mbaar in a way boo xam ne I have so much stress in my life docteur soxna lu mu dee wax ñun healthcare professionals yi sooy run business Gambia stress rek mun na laa rey te man óor na ma ne su ma amutoon lifestyle ma am ak garab ni kon am naa stroke because one day rek ma jël tee garab gis ngeen nu mu dee happen so du ma dee oyofale lii because xam naa ne the one thing lu ma mën a control mooy damaa jël garab moo tax Omar su ñooy tëj sax te wax nañ 3 hours because dafa gudda wax xam naa ne ko def part 1 ak part 2 waaye wax bu am solo la because benn yoon lañ ko war a wax moo tax gis nga yow dama bugg a sax nga wax lu tax léegi nga dee riitee niti Pape na la call Omar na la call yaa booy sa garab bi danga ko war a ñëw jël soo mënutee jël man naa ñëw koŋ-koŋ sa bunti kër bi just dama bugg a rek nga laal si medication adherence bi ak cube bi because man num bon I'm considered young 40 years sa amaguma ko so xalaatal man su ma bàyyee ndekk woon at 55 fan laay toll 55 moom doo ko egg. how This way that you are doing like this jël medication and you are getting to this They want 55 moom 59. doo ko egg moom. man ni kon Innoverex rek rey na ma non yow rek dog yow lii ni tey rek doy na exemple xam nga la may yow tey ku la gis soo ko waxee ne da nga am hypertension du ma gëm du ko mos a gëm waaye comme ni nga ko waxee rek numbers don't lie Pape stats don't lie no stats don't lie numbers don't lie yeah so lii nii rek moo tax su ñoo call patients yi mbala dem ba si seen kër yi di leen wax ne yaa booy papa jëlal sa garab yi lii la lépp luñ fi wax firndeel lañ leen ko fii nii soo leen àggee si red zone bi ngeen baaloon ñun mënatuñ faa def dara sa kidney si su commencé fail boobu di nga def moo xaalis te doo tane. and one of the ways of preventing kidney failure is by non te xam nga monitoring your lu tax regular déedéet BP. booy nañ waxtaan suñu waa diaspora bi gis nga foo laal noonu ñëpp xam nañ ne man si diaspora bi laa jóge foofu laa daan practice moo tax du ma ko dee ooyee sacrifice sax jaamu yàlla la te comme noo ko waxee xam naa yaaxa bu feebar bi dee def suñ famille waaye diaspora bi maa ngi leen di ñaan bu leen xaar bem late nga indi seen waajuri su ñun because su àggee fii di nga fay xaalis bu bari te mënuñ laa dimbale because Innoverex duñ dee jaay kidney duñ dee poosé kidney duñ dee poosé xol bu ees amuñ lal sax. amuñ ko suñ business model bi amuñ lal moo tax ñu am partnerships ñun dee óolu pour yónnee Westfield clinics la bokka Tendako clinics la bokka because Gambian institutions leen suñ ñun ñu ne te faj ñun foofu leen laa wax because lal sax amuñ ko waaye luñ mun moom pour wan la fan nga toolu si lii ba pare ñu utal la mbaar boo xam ne suy garab every 28 days Omar na la call Pape na la call la explain lu tax ñu def Westfield explain ko. déedéet because xam nga lu tax Westfield explain ko. Westfield dugguñ si faj nit xaalis nit yi xamuñ ne Westfield is not a for-profit company Westfield Clinic it's not only yàgg na fi ñu bari ñu juddoo wut RVH sax Westfield lañ juddoo nekkul institution that runs by profit it's not and it's Gambian ba pare ñun tamit óolute bu nekk suñu relationship ak ñoom same doctors laaluloo affaire bi. fogal kon leeral ko sëñ bi. baby maa ngi yónnee patient sangam. continuity of care yes. jeex na tàkk. gis nga suñu relationship bi ak Westfield ak even Tendako docteur bu la dee gis léegi xam na la and because we have electronic health record systems most of the times doctor soxna mun naa ubbi phone am bi mu gis every single record that's happening in our facility that's why it's important so waa diaspora bu leen xaar till it's too late te gis nga soo fekk ne healthcare dafa seet explain ko yow Fatou dina la mere suba. Fatou dina la mere suba explain ko. lan laa bàyyi Fatou nga bàyyi Adja Fatou. Fatou. kër Adja Fatou. maa ngi ne da nga am call baby maa ngi yónnee patient ABCD moo ko dal. admital ma ko. wax nga dëgg from Innoverex to Westfield. wax nga dëgg de ko kóllëre bi. ko xam nag ñu ngeen nuyu wàlla docteur Marena ak Rohi sa xarit bi. Rahi Sala docteur Gaba docteur Gaba docteur Fatmata donc di wax dellu di waxaat patients rek di leen gën a ñaax rek kéemoo di leen wan ne soo leen gisee
seen garab bi duñu nangu mu jeex lii lañ la doon dawal waaw ndax duñ nangu ba seen garab bi jeex 30 days ñu yónnee leen ko dañ leen make sure ne 3 days mbala 1 week balaa moo jeex dinañ leen yónnee seen garab waaye dem na ñëw na tamit ñoom ñoo mun a jàppale seen bopp ndax ñun lu ñu war ñu ngi koo def dinañ make sure ne seen garab bi du jeex dinañ make sure ne dinañ leen explainer garab bi noonu lañ ko war a jëlee su fekkee ne yéen a ngay jël multiple garabs am na lu ñuy wax cube very nice lu gën a yomb pour nga di ko naan it's just like a strip a bigger one da ngaa bëna jël sa garab bi nga naan yëpp tamit dañ leen ko dee explainer foofu noonu ak drug interaction yëpp dañ dee make sure ne garab bi suy ñëw tamit yooyu noonu yëpp ñun dañ ko dee xam dañ la dee mën a jox a gap su fekkee ne garab bi soo ko jëlee at the same time dafa cause comme Pape lu mu wax drug interaction so dañ la dee mën a defal that gap si kiw boobu sax moo dee gën a mën a yomba spécial suñ paa yeeg mère yoo xam ne nii faata daf leen dee faral di dal very good te kiw boobu moom boobu soo ko daajewut mii ne naanuloo ko wutee naa pot bi ba nga jël nga tuur mbala nga xëppal kele may ko fële na la soo moo tax nañ ci jàppale leen ñu rek yaa booy ak ñëpp ñu ko seetaan daal ñoo xamee ne comme naka dimbala daf si fekk loxo borom comme ntaka min fo gaale doron ba ma wala ni fama laftale ye mejang laftale me ñaato wala tinan ka pour ye borota comme docteur ñi min tanite ñi mbaka ne reti jang donc checkal suma number si last time non tey xam nga lu ma bëggoon a explain rek su day continuer di wax dama bëggoon a wan gars ne the power of technology ak data du ma dee baakoo suñ système bi de waaye dama am yaakaar si suñ système bi gis nga lii fu mu nekk nii in the few minutes boo doon wax dugga naa suñ electronic health record system bi man am naa suma personal record maa ngi gis every single blood pressure reading bu ma jël from January 1st 2020 buñ dooree Gambia bu mu nekk 2023 rek wala 2025 yaa ngi understand so lii any doctor in the world doctor soxna su ma musoon a xam si àdduna su gisee lii nga xam ne kii dafa am hypertension waaye am na lum nekk di def most of the times he is under 140 over 90 but there's instances su bàyyee loxoom blood pressure bi could be as high as 169 over 108 so lii any garab du mun a fen lii lisinopril suñ mu ngee dox te lii we have it for every single patient since buñ ubbee Gambia it's so powerful moo tax patient history so man su ma ñëwee su ma amoon accident sama unconscious docteur bi mun a dugga suma file bi rek mu gis lii he has all the information that he has to have moo tax man su nekkutee Augusta the same way suñ healthcare providers we have to go digital in 2025 pour ñu mun a am access to health data because this is where healthcare should be. Donc moom xam na lii moo tax one of the things lu tax ma ñëw IGH. And this was our initial discussion about the importance of keeping data. man lii laa doon jëkk a joytu. mu nekk mbaa sukur nga ko. Pape mu ngi joytu sukur rek. non Pape sukur bi moom dafa wex. duñ ko naan de boy. dok moom su weexee rek duñ ko naan. mooy landal. mooy real Campeh. xam naa weekend bi moom dinaa reegaa si Campeh bi su ma ataaya bi ma sukur dara booy pare leen de. kee moo ñëwal. No, from the beginning, nga ñu na follow fa nu record. Very important. Look at this. Ni moom moo la record loolu rek ita treat la no problème. Comme docteur Badji tuda fa la ñaa ba kele finkinte jaaro la wala ile miro wala am no dipindia wala mbat na ñindia aba kele back and forth la di wala kayto le to film na. Deni Badji la typically na bota combo jamma fa ngata bolon kono ay attack so le jital ne ba mendida. So ñil bo ko kono mi alan ko akam batani anu ay ku do fa mi alan ka kuma ta baake ku fula mi at nan ka borota wala folo pra amari tanka boyola wala pra balul kana baba anu fana pra ala ko kilo ni tanka ay ko kilo li do ko keno ko kilo ni na fa so da baakel adama dimo balo kon adara ka fengo mi alan ka balo mo sulala adara ka be fintin wala tina tamen sel kilimbi je ni da ko kilo man dara tama kan anyama wala ko ka jada ko ka boy kumbalo wala ka jiduma akatara yitire ishingu katara yitire wato wat so aka nyimentanita wala na rekoto din ka minka Gambia be na minke dulalto levelol be la ane mo sifa milialon ko be futa damma e rekoto be katara je ay rekodo tande dan commento mata fon la rekodo so rekodo ni period tol tande wato minna aya commencer ka la blood pressure jibe ka bo 2021 kana fo bitilo la so baaje ko any day mi alon ka la blood pressure tata seleta baake aka docteur o ma ko pour alon ko nyulun kare de
mu nekk day mela borol tanumbang comme ko jindulan e mela borol tanumbang wala ni ku ya dala so bang wala kulo ketel e baaje la collectively ake ma ko le tanin ila healthcare provider pour I right from ko dira medication dira pra abe ma ko le nyame but without ning ita na fo boro ni bala do ko ka nyama wala man ta ka nyama ba pare di jaajëfal Pape ak Omar tamit because soo seetloo isi suñu leen waxee ne every region in Gambia ñu ngi leen di toppatoo URR ñii CRR North Bank dégg la population in Gambia moom bari na fii Greater Banjul area bi waaye moo tax garab lii safety net la so even ñoo xam ne seen family members yi ñu ngi si diaspora bi but power of data moom it goes back to statistics si tamit ñun luñ nekk di gis in our facility yaa ngi gis age bracket bi majority between 31 and 40 right very consistent ba pare yaa ngi gis suñ clinical data bi tamit xam nga ñu ngi doon waxtaan mbiri BMI so lii mu ngi laa wax statistics bi same thing normal there's only 27,000 of people that we see high 21,000 extremely high above 90 18 right and then we have people that ñoo xam ne they am low ak normal nga dem si systolic bi 27% about 19,422 24,000 high and then 35.5% of people are extremely high right same thing at yaram bi obesity bi right Lee is a sample size of maybe around 8,000 or so yaa ngi gis ne normal body mass index around that percentage and then high ñoo xam ne seen yaram bi fu mu toll ëpp na fu mu war a toll ak extremely high ñoo xam ne dëgg-dëgg dañ war a am weight loss plan so the power of data mënuma ko over explain same thing in terms of even time ñun xamoon ne doing vaccination period bi we were a vaccination site so we still have every record of Gambians yoo xam ne seen first dose bi seen second dose bi vaccinations bi based on age group te xam nga lii lu important because we have a relationship that this is our biggest subset 31 to 40 because feebar si la dee door in the 20 yaa ngi bulletproof waaye nga gis ne any product boo xam ne yaa ngi am relationship ak customer bi it's easy to make sure vaccination and obviously buñ daan def rapid test as well too but just not even to sell Agasta per se but just to highlight the importance of data ba pare patient bu nekk am same information te da nga gis ne lii su nekkoon suma machine bi si kër bi su may ñëw gisi docteur soxna rek damaa indiwaale machine bi su ko defee kéemoo su fa nekkee as nurse mun naa jël mu input ko si système bi and then you continue having a trend as well too So the things I keep on saying, when if you have the machine, bring it. Your medication box or pots, indi ko bring it. te bul musa start benn garab te laajte wuloo healthcare professional Yeah. waaye sa jabar mu ngi call de gëdd na de waaye ñu door di tëj parting was hypertension moom lu ma bëgg a wax rek mooy mun nañ koo wax the whole day waaye lii is information la waaye ñu ne to whom much is given much is expected waaye man tamit lu ma dee wax ñu ne the first one is for you the second one is on you Yeah. ignorance mënuñoo dëkk si ignorance si mbiri wér gu yaram in this day and age xaw ma woon it's not possible so nit ki tamit ñu ne fas bi mun nga koo yóbbu xëcc ko bee si géej bi waaye mënuloo koo lan mënuloo koo forcer mu naan so lu ñoo ñaan nit rek ne buñ caaxaanee garab boo xam feebar boo xam ne lu mooy yaax si dëkk bi mënuñoo understand kër bu nekk biir Gambia garab feebar bi hypertension yóbbu na koo xam ne su amoon mbaar bu ko dimbale na ko mun a dimbale so step number 1 find out foo toll si funnel bi when it comes to hypertension suñ la waxee ne da nga am diagnosis tiyel sa mbaar bi nga ut loo xam ne garab bu baax la nga koo jëndee si foo óolu waa diaspora bi tamit same thing bu leen xaar till it's too late because ñun soo àggee orange ak red mënuñ laa dimbale nekkuñ company boobu noonu so ñu go around message pour anything hypertension loo bugg a bàyyi booy especially booy lii du feebari mag so ñu dooree ko si Omar ñu dawale ko mu ñëw loo bugg a bàyyee booy tey mooy ñu ne ataaya dafa wex café bi man dama war a ñëwee boor boobu sax team no sugar ak team sugar boy man li mënu ko suma tooma boy dañ koy da ngeen ma war a jox suma tooma rek suga waaw donc di wax booy rek comme
nañ góorgóorlu si seen wérgu yaram comme ni ma ko waxee woon di last time rek nit ki moom sa yaram bi danga ko ameel aaxa te lépp lu fa war a dugg ak lu fay génn yow war nga ko mun a xam so bul wax ne ok man xale bu ndaw laa góor laa maa ngi look healthy aw ma dara lu ma métti du ma dem check up no because of adduna bi romb na foofu noonu képp kuy dund jàppal ne si ñeenta yii nii yow yaa ngi si benn so si sa warugal la nag nga dem nga find out nga jéem a seet yow fan nga nekk fii nii so su loolu weesoo tamit toog di tey moom am naa mbégte maa ngi bugg a am ñu ma gërëm comme mun naa ne wax sax ñoom laa bugg a jot tey Jambarr of the week mooy booy yu jël backway bi duga ñi nga xam ne ñu ngi taxawul seen waajur yi di meeg soo ne ñi ngi yónnee xaalis xam nañ ne foofu métti na trop ak ñoo xamee ne tamit yàlla jël na seen bakkan si yoon bi bëggoon dem duga tekki tereel seen waajur ak tamit ñëpp ñoo xamee ne ñu ngi fii nii ñu ngi liggéey so hard jéem a bugg a provide a meal bugg a tekki xam nga maa ngi jaaraama booy yooyu ak ñëpp ñoo xamee ne tamit ñu ngi si seen guddi yi métti di leen wax ne la rek comme lu olof di wax xëcc bu dëkkut dina ñëw xëcc bu daggul dina dikk one time so di leen wax ne tamit nekkul ñoom kese ñoo nekk si battle boobu noonu am na ñu fa nekk ak together so they are not alone we are in this together and then the struggle they are doing will really turn them to be a real man and then nañ just keep on doing what they are doing comme nañ xamee ne tamit comme ku nekk in this world you have a story countries have their own stories companies have their own stories we individuals have our own stories so nañ just work hard te nga xamee ne soo déggee ñeneen ñi seen bos sax yow di nga xam ne dëgga man ndekete nekkuma di go through a lot so nañ just keep moving am the faith am that gëm-gëm because of man lu ma nekk di wax tamit nit ki soo ko mënee dimbale ko ngir yàlla because man nii laa nekk di define mbir mi wax ma noonu la demee comme yàlla bu ñu bindee dafa def ñetti groupe groupe A B C groupe A mu oo leen jox leen tuuti wërsëg groupe B mu oo leen jox leen lu bari groupe C mu oo leen ne leen dem leen joxuma leen dara dem leen àdduna soo léegi nit ki moom man dama ko mun nga wax ne yàlla dafa unfair but groupe ñum joxul dara groupe C boobu noonu seen wërsëg mi ngi ko boole si ñum jox ñu bari yow tey su nekkee ne man suma wërsëg si yow la ko jaaree la maa ngi laa fight because of bari na maa ngi laa fight ma la di la yaaxuma la suma boppa laa nekk di yaaxal nit ki ak lu mu la munta rawee ak fépp fu mu munta nekk amal ko clean heart soo ko munee dimbale nga dimbale ko soo ko munta dimbale ngeen seex a jaama tey message boobu laa bëggoon paas di leen gërëm yéen ñëpp foor na diis na jërëjëf Amar baake moon wara barka baake comme yaa fa ñaamen rek fonnin kel mba fule ya barka baake ya kata baake jama be ko mi yalan koy tamata anim fa min man tamay ya kata baake kele wululal toboto ila tan na kele wululal dinna hani kuno ndoro moyen kumandi après taka ba ma dunde ki plano kono bi doran ba ma nata nan ala de maro kama ba ma boro so mi yalan ka ba ma ko ni yola BPGB bi 200 ayola ma 241 over 100 and something kija sabo be bire na nyin ka famata boro ta ra karfula am boro ta wa ala de maro kan kunu ata fama balo faham a fa dimma America doron we kudo kina ba fude alma ala al kafu alba minke kan ama ala al baraje fulan jang bo mul daniel min doron komi nga fa nyame ntamil bebe jam mu hel kya wo kan so bare komi docteur baje ka fa nyame deni mo do ko kala loptano halma dingol le monti bota from a community le to nyaama min de bial namba kering mo fondin kel daniel mi yalan ko ira to nyaala futu ko e batande wala dolbi je fam futu ko me batande comme docteur pa ka fa nyame nani kacha da dolbi je futu ko fam amanke wala problème modi par problème mo katara jere jandiba nyimborol tala mi yalan ko ake mako pour futu o ena yele ko kilol jibe
yo kuulol jibe mi alan ko fo kuule wa normal comme na faja nyama hanetu wa borol abe ko mo be wati wala wato dol bi ake toral mi at nam banyim fa wala nyinde ko nanyim fole yelo ka bore nyame wato dol bi aka tele kodi so mo fi boro nyin wala ten boro ene boro mi an ka ke ma ko pour futu da ka min ke wala ko aka yelo nyin akola forcer pour ay na la futu dinkira ke baje in that process ake batandi dol kam manke le breno to ma fam so aka bata da jama kamana it could even lead to hypertension wala ten kidney problems on an aussi fa so mo dang la mina wala nyindo wala be encourage la mina ma fa al kana ma wala al kana ke par alta jada kende abunda mul kan aliye walin yal dema e jibero ke mona mo problème woti yal ma koy nte lafta nyina bulala fondin kel bulu du kare finti te jada kende ya jibe na kala mo dal ni longol ko ne ba fondin kel da fa no fe man kala kun ndama la nabiya par tout monde amata fenne mi anan ko amanyanta malala so kacha jam fata bar comme docteur ya fo nyame ko teke ako ko mo fulalati folo wala ita fango nyanta min kala fulan jang ane min beta kan so nyanta o jibe la nyanta min kala ane min be kan e ba bondire fanka nyame to nyala ni dinka fo ara kumbo wato wati bari ba jale nyanta min kala no from the beginning ni ma ke fo ko tata tinyata nyanta min bondira ko do da jaw yala ni nyaal mari nyanta tamala jambi kata india jata kade kata kata jararo nyini wala den kata toki wala no ko de o da jawiata wala tan nyanta ka tara na date nyunduland ba fa mo be ya baraka ba ke mul mi ko kam folo ani ba encourage kan min kacha mo kala ka kala wato wati ala baraka ba ke Jambarr Njie waaw so waxa suñu awa buri kiram ne ñu ngi jégalu de yow suma sister bi waaw ma ne waa léegi tey parce que waxtu bi fu mu nekk ne ñu ngi ñaata to one half past one si suba half past 12 waaw comme Omar moom WhatsApp they are very touching people never finish 4 hours and counting just to emphasize more on what Omar just said concerning about youths. I think it's indeed very touching, and there's a saying that always says people without dream can't relax, and generational wealth always starts with one risk taker. At some point, I believe you just have to have the gut and audacity to go for your dreams. Do not let anyone demoralize your character or jeopardize your dreams. At some point, people will belittle you, people will criticize you, people will demoralize your character, but just use them as a source of motivation. Always have these three concepts in you: dream, believe, and achieve. That's all. So also ñu ngi am gërëm suñ followers comme na ma ko nekk di waxee rek cause fu mu nekk ni Campeh yi ñu nekk di follow dafa fa bëri su ko téeriyan si Banjul xam nga Campeh Talindingi Dibakunda nga ne pare pour ñaan la bu ñaan la tey moom pour Dibakunda la so ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne this is an Campeh boo xam ne la opinions la wax sa xalaat la, and your opinions also matters to us. From the comments, from response yëpp ñu ngi jàngee si yéen as much as you are also learning from us. Di gërëm suñ waaji ndaka la Nderi Touré. Yeah, and Moose. So just to cut it short, ñu ngi gërëm ñëpp di sant yëpp. Jambarr of the week. soxla si waat. Baa ma jox soxla si. Jambarr of the week. la ko waate de Jambarr of the week. Joko Gaawa. No, Dr. Gaba day ñëw Campeh, so duma ko jox Jambarr of the week. yaa ñoo seetaan day ñëw Campeh te di jël sa calls. Every now and then ñu ngi laa call doo dee ñëw. So Jambarr of the week baal ma jox ko soxna si rek as usual. Better for you de. waaye da ngeen war a anyway kii mu ngi si romantic honeymoon phase. Comme na ngeen ko waxee Indian love ñun dañ door léegi. Kee way na italo mbaa dira moo fula tamala la nga jox sa yaay de. moom is tey moom bu ko jox mère bi tey dama la ñaan rek. no mero kakatal Omar mero ñanta dira mero la wato wade mero nuwol findal intel findal comme ya fanya ko mba kan pour mero la Jambarr of the week taba di kan bi mil la walam rural nosol da de kan dia bunda mol mi an ke ba santoto comme na fanya min ka challenge te mala fi so ado dul bi maybe opportunity mi an ko bi janne e montara jana comme na fanya min ka ta dula
ku jama bi jen na lon na je jamma fa na karam bu tal bar nana maje in rural Gambia mba fule jambaro le muti ba kata kambake ala baraka Alaji? It's been long, but alhamdulillah, we just want to remind nit ne high blood pressure nekkut garab nekkut feebar booy am tey ni wér suba. Once diagnosed nañ la startal nañ la medications du musa wér. Dina contrôle dina régler waaye li tax muy contrôle mooy garab bi nga naan ak liñ la advice nga koy def. Su contrôler with that taxut nga bàyyi garab yi parce que loolu moo tax mu contrôle. And like I said, su nekkee ne am nga problème yi warut ngay gëj a gis sa docteur. Garab yi bari nañ te bokkuñ façon. Kon bul dem jënd garab si corner bi te diktaluñ la ko from a trained personnel. Dëgga high blood pressure yaa xana lu bari ci dëkk bi. The financial burden is doo ko mën a sax imagine. Imaginal tey ku am stroke war a dem physiotherapy. Wala nag jël garab physiotherapy dem pass dem ak a ñëw wala essence bi dem ak a ñëw. Wala nga am somebody who is gonna come to the house for therapy ñaata nga koo fay a lot of things and again I keep on saying the provider is just the one providing for all of these things. So dañ ko war di oyofal ci ñoom. Again, like I said, there are a lot of people who are following this and who are learning a lot from it. And I keep on repeating, we are only human beings and we don't know it all. We only share what we gather from experience and what we know. Not necessarily everything is correct. Again, we are welcoming corrections. I'm happy if somebody calls me and saying, boiling our hair or doing Nila, and I think this, and you take what you ham, and we move on. Again, Campeh is a realistic Campeh. We never come and plan what we are going to talk about. It's always longer than we anticipate. And this is just because I think we enjoy ourselves first. We learn from it first before even in the Kunjiriyo. So it's been amazing sitting and sharing these things with everybody. And the response from the general public, more in Italian, to be honest. They are reaching out and saying all those comments. Again, my cousin a few days ago told me it's fresh. That's the words he used. And saying Lee Mutfiron. So ñu ngi ñaan yàlla doole ñoo dimbale. Ba nga xam ne ñu mën a continuer di def lii. And yàlla continue jubal ba nga xam ne information bi we are giving is the right one. Gannaaw loolu ñu ngi sant everybody else that is here. Jambarr of the week, I keep on thinking about who to give it. Ajafat say. Well, she just sent a message and said, it's been 4 hours and counting. It's past midnight. So Omar ak Baki mo ñoom xamuñ situation bi xale leen dugaaguñ sa affairs. Well, I mean, man, I'll give it to my patients, to be honest. Everybody who trusts their lives to me, maa ngi laa gërëm ci loolu. Parce que the reason why ma mën a am dépasse is because you come and pay consultation. So leen toogoon ñëw leen du ma am dépasse. Kon képp koo xam ne ni trust na ma to look after their health is a big thing that I value. In as much as sometimes you feel you are burden on me. Why? The reason why we went to medical school is this. People that know me know that you can easily get my number, you can easily contact me at any time, and we solve your problems. But because so everybody else who trusts me and see me as their doctor, Jambarr. am na solo. jërëjëf man moom ma dooree rek because as a business owner ma gisee safara bu am démba I feel differently for anybody ku jóg Gambia bugga def anything because dëkk bi métti na boo xam ne suma yaram da bee daw parce que maa ngi xalaat man su ma war na eewu suba rek ñu ne ma innové rek staaka na kasaara bu ma faa fekk xam nga lu ma miin so di ñaan yàlla rek ñooñu mu oyofal leen yaaxa boobu ne yal na leen ubbi indil wërsëg bu ko ëppa ba pare di also jaajëfal suñ fire service bi
tamit ay jàmbaar leen te boy yi sax hope xaw ma ne dañ am volunteer service waaye ñooñu duñ leen dee delloo njukkal léegi so di leen wax jërëjëf waaye tamit jàmbaar of the week tey moom yéen laa koo jox because dama bëgg nit yi ñu xam ne gis nga àdduna soo bëggee dem fu sori da ngaa ut ay àndandoor soo bëggee dem fenn gaaw demal yow kenn right te yéen a ngi fi tey yéen a ngi bàyyi seen soxla ba after midnight yéen ay borom jabar ngeen foo leen dëkk sori na te nekkuñ leen di leen fay so loolu dama ko dee wax rek parce que gis nga ñun ñëpp suñ mënoon a xool suñ circumstance ak suñ taxawaay si dëkk bi am na lu ñu naxari ba mun a tax ñu géera dëkk bi ñun ñëpp around this table Gambia amal nañu in a particular way waaye man lu ma gëm mooy in the moment of desperation in the moment of despair si nga dee jóg dinaa fogasu ne man dama see def dara su mututee sax dama see def dara te man I believe that man dama gëm ne you criticize by creating loo gis loo xam ne neexut la nu mooy demee bul ut permission pour jéem see def dara jógal nga jéem see def dara parce que ku try moo gën ku try te dinañ juum waaye dama xam ne ñun tamit ñun ñëpp xam nañ ne jaamu yàlla so bokk na si ñun lu ñooy def because information moom ñu ne the best of you is whoever learns and teaches somebody else and every teacher has a teacher so di leen wax jërëjëf seen kóolare bi oyofaluma ko te yéen ñëpp yéen bala ngeen di xam liggéey bu ñooy def seen doom yal nañ toog ba gis njëriñ ñoo leen di defal seen dëkk bi because ñun ñëpp dëkk bi amal nañu waaye ba léegi saa yu suba 1 o'clock mu ngi jot am na ñeneen su ñun 8 o'clock nañ fola si liggéey di jéem a seet naka la ñoo utee just one person pour mu gën a tane naka la ñoo jéem a utee benn maire boo xam ne na mun a gis setam naka la ñoo mën a dimbalee booy boo xam ne dem na baakwee xamul ndax dina gisaat yaayam te yaayam mu ngi Farafenni wala mu ngi Brikama Ba wala mu ngi fenn foo xam ne Westfield jege ñu ko Innovarex jege ñu ko yow su ko defee ñu mun laa dalal sa xel wax na leen yaa ngi ñafe fele baa ñu ñafel la fii relationship bi loolu la ñu ne diaspora bi it's a relationship nekkuñu ne healthcare business de xel bu dal moo tax ñu jóg te man lu ma dee ñaan rek ku ñu mën a dimbale bu ñu stop nit ki soo gisee kuy liggéey sàccut yéen ñëpp yéen a ngi earn money the right way ku leen mën a dimbale bu ñu stop so alhamdulilah di gërëm yàlla di ko ñaan rek moom tamit ñun ñëpp lu ñooy go through mu oyofal ñu ko ñu gën ñoo yokkal xam-xam ñu continuer Panderi Touré Mohamed Gando Ba Musa Gassama every Sunday ñu ngi fi nag góor yi génn si leen Innovarex su soree utal fooy dem loolu rek laay ñaan askan bi di wax ñoom ñëpp jërëjëf suñ viewers yi suñ sisters yi suñ yaay yi suñ auntie yi dañ am ay àndandoor yoo xam ne yéen si ngeen bokka dëgg la Campeh Jambarr la waaye benn nation lañ nekka the healthier the men are the healthier the nation is te ñun if anything we should learn from you guys because yéen da ngeen teel a gën a sawar si seen mbiri wér gu yaram so te Xadija yi nag moom am na ay góor yu sell waaw benn dafa mel ni dafa soxla si Xadija non man yow 23 dina la dóor de sa yoon nekku si yow fii nga nekk 23 léegi wasalaam ba beneen yoon thank you so much asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh no solo jazaaka